আগের ক্লাসে some part was discussed. Can anybody tell me up to what we have discussed? সাইক্লোপ্রোপাগেট, হ্যাঁ, তাহলে এর মূল জিনিসটা এটা ইলাবোরেটলি পড়ানো হচ্ছে এই জন্য তোমাদের কোর্সে আছে, কারণ বিকজ ইউ মাস্ট নো হাউ দ্য ডিজিজ সারভাইভস ইন দ্য কমিউনিটি। আমার টাইফয়েড হলো, আমার যদি টাইফয়েডটা হওয়ার পরে ভালো হয়ে গেল and it is caused by salmonella typhi, তাহলে তো salmonella typhiটা কমিউনিটিতে বেঁচেই থাকতে পারবে না। বা কোভিড হয়েছে, তো সেখানে the patient was treated successfully and after his or her recovery, তাহলে কোভিড ভাইরাসটা তো মরে গেল, করোনা ভাইরাসটা। তো সেটা প্রোপাগেটেড হচ্ছে কি করে, সেটা কমিউনিটিতে কিভাবে সার্ভাইভ করছে, একটা লোক থেকে আর একটা লোক, এইভাবে কিভাবে সেটা বেঁচে আছে, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। যখন এই মোড অফ ট্রান্সমিশনটা ক্রস হয়ে যায় তখনই কিন্তু ডিজিজটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে। এক্সাম্পল হচ্ছে স্মল পক্স। ওয়ান্স আপন এ টাইম স্মল পক্স ওয়াজ এ ভেরি notorious disease and it caused so many death, কিন্তু এখন আর স্মল পক্স হয় না। কেন? বিকজ উই হ্যাভ ক্রস দ্য মোড অফ ট্রান্সমিশন, উই হ্যাভ ডান সাম থিংস which oppose the mode of transmission. For this disease, this cannot transmitted to another human, and these organisms cannot survive in the atmosphere due to atmospheric resistance, heat, dot, rain, etc. It cannot survive, and for survival it must choose a host, new host, that is a human being. And if we cut short the transmission of the disease from one person to another person, the disease will automatically die. So in this way, we tried so many diseases and we are successful in case of smallpox, and now we are successful about poliomyelitis. We have blocked the chain of transmission. ঠিক আছে? These are three parts. First part is source or reservoir, and last part is the susceptible host, my new host, and the interlink between these two is mode of transmission. We have discussed elaborately the mode of transmission in the last 2 days probably, and it has two definite divisions. One is direct transmission, another is indirect transmission. Now we'll discuss now this reservoir of infection. This reservoir or source is a man or animal or inanimate object or arthropod which harbors the organism, multiplies, the organism survives, multiplies and transmitted to another source, host. Now can you ask me whether this source and reservoir is synonymous? No, because reservoir is in a broader sense in which the organism, pathogenic organism multiplies, replicates and manages somehow to transmit it to other person, new person. But source is, it is also man, animal or inanimate object from which the disease is directly transmitted to new host. For example, this reservoir and source may be same. Example is tetanus, anthrax. This remains in the soil, and from soil the disease is transmitted to another person. But in some diseases it is reservoir and source is different. In case of typhoid fever, the source is, the reservoir is human being, a case or carrier suffering from salmonella typhi. But
it cannot be transmitted from a man directly to another man. It is coming out from the body through different discharges for stool, urine, etc. And these stool, urine, etc., these contaminates food, drinks, etc. And this acts as a source. So here in case of Salmonella typhi, the reservoir and source is different. Reservoir is a man suffering from Salmonella typhi, and the source is his excreta, either stool or urine, which contaminates the food, which acts as a source. But in case of anthrax, in case of tetanus, the reservoir and source is same, that is the soil. Okay, hookworm, soil. এই এক্সাম্পল দুটো মনে রাখবেন, reservoir. Next is, what are the different reservoirs? Another is human reservoir, animal reservoir, and reservoir in non-living things. আমি পরের দুটো ছোট আছে বলে আগে ডেসক্রাইব করে নিচ্ছি। Animal, as for example, rabies, birds. So from where the disease is transmitted to man. অনেকে ভাবে পাখি এমনিতে আদর করছে পায়রা টায়রা, but it transmit a very notorious disease, psittacosis, mycosis. So these diseases are transmitted from bird. And from rabies, one example, rabies, animals, that is usually from warm-blooded canine. Example, dog, fox, raccoons, etc. Even monkey. So these are the animal sources, and these are called zoonosis. Zoo কথাটার মানে জানো তো, animal. The diseases which are transmitted from animals to man is called zoonosis. Example is rabies, but Japanese encephalitis, etc. Plague. Inanimate object, I have already told you that soil with contaminated with the stool of the hookworm patient, which discharges hookworm. So if anybody come in contact with this hookworm larvae, they will enter the body, especially through the foot. If you walk barefooted, or tetanus, if you walk barefooted and your cut injury, it may be trivial, খুব সামান্য, জানোই না, একটু যেতে গেছে এইখানে ধাক্কা লেগে ছড়ে গেছে খাটের এইখানটা। It when comes in contact with that soil which contains these tetanus spores, so tetanus may develop. তাহলে এটা হচ্ছে inanimate object. এবার আমি হিউম্যান রিজার্ভারের কথা বলছি। Human reservoir is again divided into cases and carriers. Cases means when any organism enters into the body, it multiplies, liberates toxins, and with these toxins, I am talking about infectious disease. So these toxins attack the tissue, and in that case our immune system comes forward, and there is a fight between this. একটা ব্যাকটেরিয়া তো কিছু হয় না, this is a foreign antigen, তাই না? So our immune system will develop antibodies, and there is a fight, and if যে জিতবে সে বাঁচবে. So if the bacteria survives, the disease will develop, and if the immune system will win, so the person is escaped from infection. So the person who has a disease is called case, and a person who
is suffering from the disease but has no discernible, বাইরে থেকে বোঝা যায় না এরকম কোনো সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, দিস আর ক্যারিয়ার্স, তারা বহন করছে, বাট দে আর নট সাফারিং at that stage from disease. So this is the difference between case and carrier. তাহলে we can divide the human disease into cases and into carriers. Now cases, they have disease, so inside them there is organism, and this disease has different gradients. Some cases you will find out the disease from outside. জ্বর এসেছে, বুকে ব্যথা করছে, মাথায় যন্ত্রণা করছে. So these are the clinical cases. Clinically you can detect, you can diagnose. So these are clinical. But some cases there is fever inside, there is organism inside, but there is no manifestation. So these are subclinical cases. So this is which you can detect clinically is the clinical case, and which you cannot detect clinically, it is subclinical cases. Subclinical cases are more dangerous. Why? Because they have organisms inside their body. They are discharging the organisms with their cough, with their spitting, sneezing, urination, defecation, sweating. So these diseases are transmitted to others. But clinical cases are obvious. You can detect them. You can isolate them in the bed. So they are not, cannot move forward. And when you are going to them, you are taking precautions. Gloves, mask, cap, apron, so you can protect yourself. But these subclinical cases are dangerous because they are COVID এর বেলাও তো তাই হয়েছিল. The subclinical cases are more dangerous because they are moving forward to and fro in the normal persons, and say this discharging the organisms to the community. For this reason quarantine was done. This is the reason. তাহলে কি হলো, হিউম্যান রিজার্ভ হচ্ছে কেস আর একটা ক্যারিয়ার. কেস আবার কিভাবে ভাগ করছো? ক্লিনিক্যাল, সাবক্লিনিক্যাল। ক্লিনিক্যাল বোঝা গেছে তো, তুমি যেটা ক্লিনিক করে পেটে হাতে ব্যথা, জ্বর রয়েছে, সো দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল কেস। আর কিছু কেসে তুমি হাত দিলে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আছে, সো দিস ইজ সাবক্লিনিক্যাল। আর একটা ভ্যারাইটি আছে লেটেন্ট ইনফেকশন। দেয়ার ইজ অর্গানিজম ইনসাইড দ্য বডি, but there is no manifestation, and this is also not discharging the organisms through different discharges. বডির মধ্যে সে লেটেন্ট, লেটেন্ট মানে জানো তো, যারা বাংলায় পড়েছো লিন কথাটার মানে, লিন তাপ পড়েছো, সো সেটা লিন হয়ে আছে মানে লুকিয়ে রয়েছে। তাহলে সাবক্লিনিক্যালের সঙ্গে লেটেন্টে কি ডিফারেন্স? Subclinical has no signs symptoms. Latent has no signs and symptoms. In subclinical, there is organism inside the body. In the latent, also organisms inside the body. So what is the difference? Where is the difference? In subclinical case, it is discharging the organism outside. But in latent case, it has hidden the organisms in the body. There is no discharge. It has a difference. তাই এক্সাম্পল কি? হারপিস সিমপ্লেক্স। এই কথা বলো না, ওদিকে বাইরে গিয়ে কথা বলো, যাও ওখানে আছে গোলঘরের সামনে সব বসার জায়গা আছে। আমি সাজেস্ট করবো ওখানে ফ্যান, ফ্যান নেই তো, ফ্যান লাগিয়ে দিলে ভালো হয়। সো এক্সাম্পল ইজ হারপিস সিমপ্লেক্স, ব্রিল জেনসার ডিজিজ। এখানে কি হয় না, অর্গানিজম গুলো লুকিয়ে থাকে নার্ভের মধ্যে, এন্ড তাহলে কি হয়, তার ক্ষতি কি আছে, থাক না। বাট হোয়েন দ্য রেজিস্ট্যান্স ইমিউনিটি অফ দি বডি ডিপ্রেসেস ডাউন, দে ফ্লেয়ার আপ। সাংঘাতিক। হারপিস নাম শুনেছ?
প্রচন্ড পেনফুল, বিস্তার হয় এক একটা সেগমেন্ট ধরে, জায়গাটা স্ল্যাপটা উঠে যায়। আমার মায়ের হয়েছিল এই পিঠে একটা বড় এরিয়া স্লাফিং হয়ে গেছিল, এতটা অংশ সব শুধু খসে পড়ে গেছিল। অ্যান্ড আলটিমেটলি এখানে পাকিয়ে একটা কিরকম হয়ে গেছিল, মনে হচ্ছে কিরকম পাকিয়ে দিয়েছে, এখানটা টান লাগতো, এরকম করতে পারতেন না। সো ইট skin transplantation was needed. So it is so serious. তাহলে ডিফারেন্স গুলো বুঝতে পারলে ক্লিনিক্যাল, সাবক্লিনিক্যাল অ্যান্ড লেটেন্ট। যেমন দিস হার্পিস দেখবে এইডস পেশেন্টদের খুব হয়, কেন না এগুলো লুকিয়ে থাকে ভেতরে। এইডসে কি হয়, T4 সেল কমে যায়, সো অ্যাজ এ রেজাল্ট দি ইমিউনিটি ইজ ড্রপ ডাউন, সো অ্যাট দিস পজিশন দি অর্গানিজমস ফেয়ারস আপ। তাহলে এগুলোকে কি বলে, অপরচুনিস্টিক। চুপ করে বসে আছে, লুকিয়ে দেখছে তুমি কখন ঘুমিয়ে পড়ছো, অমনি বেরিয়ে চুরি চামারি করে চলে গেল। সো দিস আর দি অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। তবে সবচেয়ে মজা, এইডস তো আগে নাম ছিল না, লোকে জানতো না এইডস। তা সিডিসি, ডিজিজ কন্ট্রোল সেন্টার আমেরিকা, সেখানে কিছু পেশেন্ট এসেছিল যাদের দেখা যাচ্ছে আনইউজুয়াল টিউমার্স, বার্কিট সার্কোমা, সিমপ্লেক্স, হার্পিস সিমপ্লেক্স এইসব হচ্ছে। তো সবাই ভাবছে যে, ডাক্তাররা ভাবছে, সায়েন্টিস্টরা ভাবছে কি ব্যাপার, এইসব ডিজিজ তো হয় না, এইসব অর্গানিজমস তো আমাদের শরীরে, জানো তো আমাদের শরীরে অনেক অর্গানিজমস আছে হুইচ ইজ নট কমন সেলস বলে, দে আর নট ডুইং এনি ডিজিজ। তাহলে এই অর্গানিজমস গুলো যেমন নিউমোসিস্টিস ক্যারিনি, এইসব ডিজিজ তো হতো না, কি করে হচ্ছে? তখন রেট্রোস্পেক্টিভলি ট্রেস করতে করতে দেখা গেল যে এই লোকগুলোর ইমিউনিটি ড্রপ ডাউন। ইমিউনিটি কেন ড্রপ ডাউন না, দেখলো যে এদের CD4 কাউন্ট হচ্ছে কমে গেছে। কেন কমে গেছে? তখন ধরা হলো যে দিস ইজ ডিউ টু এ ভাইরাস, কারণ সেই ভাইরাসটার নাম দেওয়া হচ্ছে HTLV3, এবং আলটিমেটলি the name was changed to HIV-1। এইভাবে কিন্তু রেট্রোস্পেক্টিভ, ওগুলো এইডস পেশেন্ট ছিল। এইডস এর নিজের তো কোনো হয় না, যেমন ধরো টাইফয়েডে অর্গানিজমস কি করে, টিউবারকুলোসিসে অর্গানিজমস কি করে, দিস লিভারেজ টক্সিন and destroys the body, but actually AIDS or HIV, organism is AIDS, HIV but disease is AIDS, acquired immune deficiency syndrome। কি হয়, this HIV do not destroy the body, it destroys the immune system, so the immune system is protecting their body, so as a result of which the immune system is dropped down, and as a result different organisms are attacking the body. In case of Western countries, people dies mostly in the disease of the lung, pneumonia, but in India and other developed countries, people usually dies due to diarrhea, dysentery। মানে পরে আমাদের শরীরে কত কি তো ঢুকছে ভেতরে, so our immune system protects it, যার জন্য বাচ্চাদের তুমি অনেক কিছু দিতে পারবে না। why? their immune system has not developed। যখন হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে আমার ইমিউন সিস্টেম খারাপ, যদি না হয় তাহলে আমি, যেমন আমাদের একটা এক্সাম্পল বলি, শীতের সময় সব বাঙালি বাড়িতে দুধ পুলি তৈরি করে, এবং ইট ইজ ভেরি ভালনারেবল টু টেম্পারেচার। যদি তুমি ফ্রিজ করে না রাখো, ইট উইল ফার্মেন্ট। তা কি করা হলো, যে একদিন সকালে দেখা গেল রাত্রিরে দুধ পুলি হয়েছে, সেটা সকালে একটু শুকে দেখা গেল কিরকম একটা টকটক গন্ধ বেরোচ্ছে। দেখবে দুধের মিষ্টি যেগুলো আছে সেগুলো চট করে নষ্ট হয়ে যায়, তা সেটা বার করে দিকে উঠোনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ পেছন দিকে দরজা খুলে দেখা যাচ্ছে আওয়ার মেড সার্ভেন্ট, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দিস সাবঅল্টার্ন গ্রুপ, আমি বলছি সে দেখছি ওইটা হাফ হাফ করে খাচ্ছে। তাকে আমার মা বলছে, এই ওগুলো আমরা ফেলে দিয়েছি, ওগুলো খাচ্ছ কেন, ফেলে দিয়েছ ডাস্টবিনে। বাট সি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, না আমাদের কিছু হবে না, আলটিমেটলি কিছুই হলো না। দেয়ার ইমিউন সিস্টেম ইজ মোর, এইটা আমি বলছি যে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে, পার্সন টু পার্সন ভ্যারিজ।
তুমি এখান থেকে হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজে হোস্টেলে যাও উইদাউট আমব্রেলা, ইউ মে কট কাফ অ্যান্ড কোল্ড। এমন অনেক আছে চাষ করছে মাঠে রোদে জলে সবকিছুতে, কিন্তু নাথিং হ্যাপেন্স বিকজ দিস ইজ ফর। আজকে এই অয়ন গোস্বামীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল চা খেতে খেতে সকালে, তা যে হোয়াই দ্য ইমিউন সিস্টেম ইজ সো ডিফারেন্ট ফ্রম পার্সন টু পার্সন, ভ্যারি করে, দুজনের মধ্যে ডিফারেন্স হয়ে যায়। আমার ইমিউন সিস্টেম তোমার ইমিউন সিস্টেমের চেয়ে দুর্বল কেন? বিকজ আই হ্যাভ more age. I am in the geriatric group and you are in the young group. So the attack of disease also depends upon the immune system of the body. যা বলছিলাম primary case is the first case in the community. একটা কমিউনিটিতে প্রথম যে কোভিডটা দেখা গেল, that is primary case, and that primary case may not be noticed by the authority. The second case was noticed. প্রথম কেসটা মিস করে গেছে, জানে না কেউ। So the first case which was identified by the epidemiologist is known as index case. ওই কেসটা, so this is index case. Sometimes primary cases may be index case and sometimes primary case may not be an index case. Second case, third case, fourth case index case হচ্ছে, আর প্রথমগুলো মিসড হয়ে গেছে। আবার কখনো যেই প্রথম কেসটা হলো ও বাবা ওইটা হয়েছে, ঠিক আছে, মানে অ্যালার্টনেস অফ দ্য এপিডেমিওলজিস্ট। এখন একটা যদি পোলিওমাইলাইটিস হয়, সিস্টেম এমন অ্যালার্ট যে দ্য ফার্স্ট কেস উইল বি ইন্ডেক্স কেস। ওকে, ইন্ডেক্সটা ইয়ে হয়েছে, আইটা উপরে উঠে গেছে। অ্যান্ড সেকেন্ডারি কেস, প্রাইমারি কেস কমিউনিটিতে হলো, তার থেকে আবার সেকেন্ড গ্রুপ হলো। যেমন কোভিড একটা এলো, মনে আছে একজন আমলার ছেলে ইংল্যান্ড থেকে কোভিড নিয়ে এসেছিল গত বছর 2020-তে অ্যাট দ্য মিডল অফ মে, শুনেছিল, কাগজে খুব হইচই হয়েছিল। He was the primary case and other people who developed COVID from it is the secondary case. Primary, secondary. Carrier, যেটা আমি বললাম, that is carrier who harbors the organism inside the body without any discernible clinical signs and symptoms and discharging the organisms from the body through different discharges. বডিতে আছে বলে দিয়েছি, হারবার করছে, কিন্তু কোনো ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটমস নেই, এবং ডিসচার্জের মধ্যে ইউরিন, স্টুল, স্পুটাম, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, সেখান থেকে কিন্তু অর্গানিজমসটা বেরোবে। সেই হচ্ছে ক্যারিয়ার। খুব সাংঘাতিক, তুমি তাকে চেনো না, জানো না, তুমি তার সঙ্গে বসে আছো, গল্প করছো, খাচ্ছ, but he may discharge the organisms to you because you are a healthy person. ওর যদি ক্লিনিক্যাল সিমটম থাকতো তাহলে সে আইসোলেটেড থাকতো, হসপিটালে থাকতো বা বাড়িতে থাকতো, তাতে তার কাছ থেকে কোনো ভয় ছিল না। তাই ক্যারিয়ার টাইপস, এখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, তাই ইনকিউবেটরি অ্যান্ড কনভালেসেন্ট, মানে when the disease starts first it is called incubation period. I will come. So in the carriers which developed in the incubation period is known as incubatory, and in the disease there is three phases. One is incubation phase, another is height period, clinical height, and another is convalescent, জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে, ঘাম হচ্ছে, ভালো ফিল করছে, that is called আরোগ্য। কনভালেসেন্ট মানে হচ্ছে, তাহলে দিস কনভালেসেন্ট পিরিয়ডে সাম পিপুল মে বিকাম ক্যারিয়ার, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো হেলদি ক্যারিয়ার। এটা শুনতে কিরকম আশ্চর্য লাগছে, হোয়াই হি ইজ হেলদি, বিকজ হি হ্যাজ নো ক্লিনিক্যাল সিমটম, অ্যাপারেন্টলি হি ইজ হেলদি,
According to duration, it may be temporary or chronic. সামান্য কিছুদিন ক্যারিয়ার থাকলে তারপর অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে গেলে কি হবে, তাকে টেম্পোরারি ক্যারিয়ার বলে। আর সেটা যদি দীর্ঘদিন থাকে তাহলে তাকে ক্রনিক ক্যারিয়ার বলে। There is a example, typhoid Mary, a lady, she was from Britain, Great Britain. So when she was in India, she developed salmonellosis, that is the typhoid, and it enters into the gallbladder, and where it developed a colony, and clinically she is recovered, but she is discharging organisms from gallbladder to intestinal tract and from there with stool. So when she returned back to her home country, she established a restaurant, that is food establishment, and in this way she contacted the food dispensed by that hotel or restaurant and infected more than 400 people in England. So after it was traced out, she was caught and the organisms was found in her dissected gallbladder, and she was named as typhoid Mary. এই গল্পটা আছে, দেখবে বই, মেডিসিন বইও পাবে। That she is an example of chronic. According to portal of exit, it may coming out with urinary, along with stool, intestinal, along with respiration, droplet infection, along with others. Even from the skin, ulcer, the organism can, as for example in leprosy, তে কি আছে, সে একটা রিক্সালায় চললাম, রিক্সা নিতে গেলাম তখন যখন পয়সাটা দিচ্ছি সে দেখলাম আমার হাতটা একদম হ্যান্ডশেকের মতন করে নিল। তার নাম হচ্ছে শিবু, প্রচন্ড গাঁজা খায়, গাঁজাখোর শিবু। তাই বললো তুই আমার হাতটা ওরকম করলি কেন? না কিছু না দাদা। কি হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না, আমি ডিজিজ নই, সেই জন্য ডিজিজ পিপুল সবসময় চায় যে ডিজিজটা ছড়িয়ে দিতে। একটা টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট আছে, তাকে তুমি যত বলবে চলে যাও, সে তোমার মুখের উপর তত কাঁদবে। দেখবে ক্লিনিক্যাল লাইফে তোমাকে দেখবে এক্সাম করে, এই ছড়ো না, প্রথমে তোমার মুখের উপর খক করে কেসে দিল। আমি জানি না, it is the desire of the person or desire of the organism inside him to transmit the disease to normal person. দেখবে এটা এক্সাম্পল করবে, ঠিক আছে? লেপ্রোসি পেশেন্ট, এই ডাক্তারবাবু বলে পা এসে বিয়ে করলো, হাত জড়িয়ে ধরলো, এই এরকম করছো না, না আপনি দেবতা, আপনি ভগবান। ঠিক আছে, বসো ওখানে, পাবে। সো দিস আর কি রেসপিরেটরি অ্যান্ড আদার হয়ে গেল। এবার মোড অফ ট্রান্সমিশন আমি অলরেডি ডিসক্রাইব করে দিয়েছি, আর বলছি না। ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্টে 5টা ভাগ আছে, ইনডাইরেক্টে এই বাবা কোথায় চলে গেল রে, বড় করে দাও। আচ্ছা, ইন কেস অফ একটা কি জিনিস বললাম তোমাদের, ইনকিউবেশন পিরিয়ড। হোয়াট ইজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড? কেউ জানো? অনেকবার বলেছি। হ্যাঁ, তোমার শরীরে একটা অর্গানিজম ঢুকলো আর সঙ্গে সঙ্গে তো তুমি ডিজিজড হবে না। কি হয়? দি অর্গানিজম, আবার বলছি, এন্টার্স ইনটু দ্য বডি, multiplies, liberate toxins, there is tissue reactions, immune system will come forward to defend, and in the failure of the
immune system, the person will develop the disease. এটা তো স্টেজ প্যাথোজেনেসিস, and there is manifestation. হঠাৎ করে দেখা গেল তোমার শরীরে কোভিড একজন ঢুকিয়ে দিল বাই ড্রপলেট ইনফেকশন, সঙ্গে সঙ্গে তুমি বাড়ি গিয়ে পড়ে গেলে না, তুমি 2-4 দিন ভালো থাকলে, তারপর কি হলো এক সময় তোমার মাথা ধরেছে, বুকে ব্যথা করছে, কাশি হচ্ছে, দ্যাট ইজ ম্যানিফেস্টেশন। তাহলে এই যে গ্যাপটা, দি টাইম গ্যাপ বিটুইন দ্য এন্ট্রি অফ দি অর্গানিজমস ইনসাইড দ্য বডি and appearance of the first signs and symptoms, that is the manifestation. This time gap is known as latent period. The incubation period, sorry, is known as so তোমাদের খুব ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করবে, শর্ট নোট আসবে। What is incubation period? It is the time difference between the entry of the organisms inside the body and first clinical manifestations. Tetanus toxoid আজকে 5th June entered into my body, and in the 15th of June there is stiffness of muscles of mastication, মানে masseter stiffness হয়, এরকম হয়ে যায়, লকজ হয়ে যায়। এই দুটো যদি তোমার স্টিফ হয়ে যায় তুমি লকজ হয়ে যাবে, হাঁ করতে পারবে না। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন। তাহলে 15th কি হলো? লকজ হলো, দ্যাট ইজ দ্য স্প্যাজম অফ দ্য মাসেলস অফ। সো তারপরে তো বডির আলাদা মাসেলস, অন্য মাসেলস হবে স্প্যাজম, কিন্তু এইটা হচ্ছে ফার্স্ট। তাহলে তুমি 15th প্রথম লকজ পেলে। তাহলে এই ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে এই দুটোর ডিফারেন্স। অনেক সময় এটা বোঝা যায় না কবে কখন পায়ের মধ্যে কেটেছে, কি হয়েছে। ট্রিভিয়াল ইনজুরি, খুব ছোট্ট, ওই যে বললাম যেতে গিয়ে খাটের এইগুলো, এখন তো সব সব কাঠবোর্ডের, আগে কাঠের ছিল। কাঠের কি হতো, এই কোণগুলো বিভেল্ড করা যেত, কিন্তু এখন দেখবে সব খোঁচা খোঁচা, যেতে গেলেই তোমার খোঁচা লাগে। সুতরাং কখন কেটেছে তুমি জানো না, কখন তোমার শরীরে টিটেনাস ঢুকেছে তাও জানো না, মানে অর্গানিজম কোর্স। বাট দিস গ্যাপ, টাইম গ্যাপ ইজ known as incubation. তাহলে ইন কেস অফ নন কমিউনিকেবল ডিজিজে কি বলবে, অর্গানিজমসটা কবে ঢুকলো? অর্গানিজমস তো নেই, ক্যান্সারে অর্গানিজম নেই, ডায়াবেটিসে নেই, স্ট্রোকে নেই, হাইপার টেনশনে নেই, এরকম আরো অনেক ডিজিজে নেই। তাহলে এখানে তুমি ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা ব্যবহার করতে পারবে না। এখানে তুমি কি ব্যবহার করবে? লেটেন্ট পিরিয়ড। লিখেছি লেটেন্ট। সো দিস লেটেন্ট পিরিয়ড ইজ সিনোনিমাস উইথ ইনকিউবেশন পিরিয়ড। তা তোমাকে এরকম যদি জিজ্ঞেস করে, using the term infectious disease in case of incubation period, in case of infectious disease, can you use the same term in non-infectious diseases, non-communicable diseases? We will know. In that case, you have to use this latent period. এই যে বললাম লিন লুকিয়েছিল, তোমার শরীরের মধ্যে হচ্ছে, প্রেশার ভেতরে ভেতরে বাড়ছে, কিন্তু হঠাৎ একদিন উল্টে পড়ে গেল। পেশেন্টের যে ডায়াবেটিস হয়েছে জানোই না, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, পায়ে একটা ঘা হয়েছে, তো কনভেনশনাল থেরাপি চলছে, মলম ফলম ড্রেসিং চলছে। একদিন ডাক্তারবাবুর কাছে গেল, তুমি বললে যে আপনি ব্লাডটা টেস্ট করান, ব্লাড টেস্ট করে দেখলে যে তার হাইপারগ্লাইসেমিয়া। and you know in hyperglycemia there is high concentration of sugar, glucose in the tissue, and as a result of which prevents the healing of the tissue. বেশি সুগার থাকলে তো শুনেছ তো ডায়াবেটিসে ঘা হেন তেন। ইউজুয়ালি দিস ইজ এ কমন আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট, যে এরকম আমার পায়ে ঘাটা হয়েছে, সব মলম টলম আছে, সোপ্রামাইসিন লাগাচ্ছি, জেন্টামাইসিন, কিন্তু ভালো হচ্ছে না।
ডাক্তারবাবু কি করলেন, সবার প্রথমে কি করলেন, আপনি ব্লাড সুগার টেস্ট করান এবং দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া মিনস টাইপ 2 ডায়াবেটিস। ঠিক আছে, তাহলে তোমার তো ডায়াবেটিস একদিনে হয়নি, সাম চেঞ্জেস হয়েছে বডিতে, আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্ড, আলফা বিটা সেলস কমে গেছে, সিক্রিশন কমে গেছে, তোমার টিস্যু সেন্সিটিভিটি টু ইনসুলিন কমে গেছে। সো দিস পিরিয়ড ইজ নোন অ্যাজ লেটেন্ট পিরিয়ড। সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট এগুলো তোমাদের সব এন্ডারি না, এটা সেকেন্ডারি, এটা মিস্টেক হয়ে গেছে, তাই এইগুলো তোমাদের সব ক্যালকুলেশন করে দেখাবে। আর থার্ড পার্ট কি রয়েছে, হোস্ট, কারণ ফার্স্ট হচ্ছে সোর্স অফ রিজার্ভার, সেকেন্ড হচ্ছে মোড অফ ট্রান্সমিশন, থার্ড হচ্ছে হোস্ট। তা হোস্টে কি আছে, হোস্টের মধ্যে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, প্যাসিভ ইমিউনিটি অ্যান্ড combination of these two, active immunity and passive immunity. Active immunity means where the immune system of the body takes active part to develop antibody, it is called active system. And where passively the immunoglobulins are introduced into your body or antisera, it is called passive immunity. In that case, the immune system of the body is not taking any part. এটা কখন দেওয়া হয়, তুমি আজকে টিটেনাস টক্সাইড দিলে, তোমার 3 সপ্তাহ পরে আর একটা বুস্টার দেওয়ার পরে you will be protected, your immune system will protect your body. কিন্তু এখন কি হবে, এই 3 সপ্তাহ তোমাকে কে দেখবে? So in that case, রেডিমেড, তার মানে তোমার বাজার টাজার করেছো, নিয়ে এসেছো, উনুন তৈরি করে, উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে তোমাকে খেতে দেবে, তবে তো তুমি খাবে, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। কিন্তু এই মুহূর্তে যে পেট জ্বলে যাচ্ছে, পারছি না আর দাঁড়াতে, সব বাজার থেকে কিছু কিনে আনো, কচুরি হেন তেন, সিঙ্গারা, মিষ্টি, যে এই সময়টা চলুক, তারপরে ও যখন হ্যান্ড ওভার নেবে তখন ওকে হ্যান্ড ওভার দিয়ে দেবে। সো দিস temporary makeshift arrangement is known as passive immunity. যেমন রেবিসে কুকুর কামড়ানোর পরে কি হয়, অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিন দেয়া হলো, রেবিপুর হেন তেন অনেক কিছু আছে, কিন্তু সেসব দিতে গেলে কি হবে, 5টা ডোজ লাগবে, 0, 3, 7, 14, 28, 19 এইরকম আর কি দিতে হবে, তারপরে তোমার ইমিউনিটি ডেভেলপ হবে। কিন্তু রেবিস ইজ এ নটোরিয়াস ডিজিজ, দি পারসন উইল ডাই আফটার 3 to 4 days। তখন কোথায় অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি? তাহলে তাকে বাঁচাতে গেলে কি হবে, প্যাসিভ ইমিউনিটি, রেডিমেড ইমিউনিটি, ওই রকম কচুরি সিঙ্গারা ও রান্না করার এখন সময় নেই, ওসব পরে হবে, হচ্ছে দুপুরে হবে, এখন কি খাবো, তো ইউ হ্যাভ টু গিভ প্যাসিভ ইমিউনিটি। বুঝলে, এগুলো সব ডিসকাশন হবে, সুতরাং আমি এগুলো ডিসকাস করতে চাই না, সব প্যাথোলজিতে হবে, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসকাস। জাস্ট প্রাইমারিলি আমি যেটা বলছি, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, প্যাসিভ ইমিউনিটি, কখনো কখনো দুটো একসঙ্গে দেওয়া হয়। ওই যে বললাম রেবিস, গ্যাস গ্যাংগ্রিন, রাস্তা দিয়ে গেছে, পায়ের উপর দিয়ে বাসের চাকা চটকে দিয়ে চলে গেছে, থেঁতলে গেছে, and is contaminated with all the organisms of the road and development of gas gangrene. gas gangrene পড়বে সার্জারিতে, কি হয় না, ওই জায়গাটা প্রচন্ড গ্যাস হয়ে ফুলে চামড়া নিচে ভাস্কুলার অক্লুশন হয়ে পাটা পচে যায়। পায়ে হয়তো হয়েছে অ্যাঙ্কেলের কাছে টিবিয়া ফিউমারে, তোমার বিট থাই অ্যাম্পুটেশন করে দিতে হবে যদি গ্যাস গ্যাংগ্রিন হয়। তাহলে আমরা কি করব, যখনই একটা ল্যাসেরেটেড রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হবে, তখন আমরা তাকে কি করব, গ্যাস গ্যাংগ্রিন অ্যান্টি সিরাম দিয়ে দেব, এবং ইন দ্য সেম টাইম উইল ডু দ্য অ্যাক্টিভিটিস রিগার্ডিং অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। কিন্তু অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি আবার বলছি অনেক দেরি আছে তৈরি হতে,
সেই সময়টা কি হবে? সেই সময়টা আমাকে টেম্পোরারি প্রোটেক্ট করবে কে? না, দিস প্যাসিভ ইমিউনিটি, দ্যাট ইজ মেবি ফর অ্যানিমাল। হিউম্যান মানে হিউম্যান থেকে তৈরি, তার রিয়াকশন হয় না, কারণ আমরা হিউম্যান। কিন্তু পশু থেকে যখন তৈরি হয়ে আগে হতো হটস অ্যান্টিসেরা, কি হতো? ওই দেখবে এখন রেবিসে আগে কি হতো, পেটের চারদিকে 14টা ইঞ্জেকশন দিত কিনা শুনেছ? কুকুরে কামড়ায় না, যা মরে যেত পেটের 14টা ইঞ্জেকশন দিয়েই অক্কা। বুঝতে পেরেছ? এখন কি হয়েছে? এখন হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি হয়েছে, সেটা দিলে আর কোনো রিয়াকশন হয় না। কখনো চিকেন এমব্রায়ো থেকে হয়, কিন্তু চিকেন এমব্রায়ো থেকে দিলে অনেক সময় চিকেনে অ্যালার্জি থাকে, সো দি পেশেন্ট ক্যানট সার্ভাইভ, রিয়াকশন হয়। দিস ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি হচ্ছে আওয়ার ইমিউন সিস্টেম উইল ডেভেলপ হিউমারাল অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। এই দু রকম আছে। সুতরাং অ্যান্টিবডি তৈরি হয় 5 রকমের, 5 টাইমস অ্যান্টিবডি, জি এ এম ডি ই, এইটা আর কি। প্রথমেই তৈরি হয় জি, তারপরে তৈরি হয় এম, এরকম কার্ভ আছে, সেসব দেখবে। মেনলি দিস ইজ দ্য ডোমেইন অফ প্যাথোলজি, সো আই এম জাস্ট গিভিং সাম হিন্টস, সাম আউটলাইনস। এইটা মনে রেখে দেবে। অ্যাক্টিভ প্যাসিভ, অ্যাক্টিভে দেওয়া হয় টক্সিনস, যেমন পোলিওমাইলাইটিসে পোলিও ভাইরাস খাইয়ে দিচ্ছি, ইট ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনেশন। ইট মে বি লাইভ অর মে বি অ্যাটেনুয়েটেড, মানে কিল। ঠিক আছে? আর প্যাসিভে হচ্ছে আইদার ফ্রম হিউম্যান অর ফ্রম অ্যানিমালস অর বার্ডস, এটা লিখে দিয়েছি আমি, হাউস ডিফেন্স। আর অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি দু রকমের, একটা হিউম্যানাল, একটা হচ্ছে সেলুলার ইমিউনিটি। অ্যাকচুয়ালি একটা অর্গানিজম কি অ্যান্টিজেন, তাহলে তাকে মারতে গেলে কি দরকার? অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ফাইট করবে, মেরে ফেলবে। আমি যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারি, তাহলে কি হবে? অর্গানিজমস আমার সিস্টেমকে আর আক্রমণ করতে পারবে না। সোলজার সব পাঠিয়ে দিলাম, এসেছে ওইখানে। তাহলে সেইটা তৈরি করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? একটা অ্যান্টিজেন পুশ করতে হবে। কি অ্যান্টিজেন? না ওই একই অ্যান্টিজেন। একটা ব্যাকটেরিয়াও তো একটা অ্যান্টিজেন। তাতে কি আছে? সেই অ্যান্টিজেনের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে প্যাথোজেনেসিটি আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিজেনেসিটি। তাহলে আমি কি করব? না তার যে প্যাথোজেনেসিটি, ভিরুলেন্স, এটাকে ডিস্ট্রয় করে দেবো। ঠিক আছে? তাহলে ও আমার বডিতে ঢুকিয়ে দিলে কি হবে? ইট ক্যানট ডেভেলপ ডিজিজ, উই আর এক্সপ্লয়েটিং ইটস অ্যান্টিজেনেসিটি প্রপার্টি। সে তখন কি করবে? তাহলে আমাদের সিস্টেমটা কিরকম মারাত্মক দেখো, নেচার বলো ভগবান বলো, যে একটা জীবাণু ঢুকছে, একদিকে সে আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আর একদিকে সে আমার প্রোটেকশন দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই এক হাতে তার ডঙ্কা বাজে, আছে না? তোমরা রবীন্দ্রনাথ পড়ো না, যাই হোক। তাহলে ডাইনামিক্স অফ ডিজিজ ট্রান্সমিশনটা হয়ে গেল। এইটা না জানলে তুমি যে তোমার ডিজিজ ট্রান্সমিশন কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে তুমি তোমার পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দেবে, কি প্রোটেক্ট করবে, এগুলো জানবে, বলতে পারবে না। ক্লিয়ার কাট আইডিয়া। কতগুলো ডিজিজ পড়লেই তো হবে না, কারণ ডিজিজগুলো কোথা থেকে আসছে, কিভাবে ছড়াচ্ছে, কিভাবে সেই ডিজিজ থেকে তুমি প্রিভেন্ট করতে পারো অন্য মানুষকে। নাকি করবে না? বলে হোক না, যত রুগী হবে ততই যে আমার প্রসার বাড়বে, তা কিন্তু নয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। We have already told you that it has got a sensory and a motor component. Sensory and a motor component. And the nuclei of the trigeminal are mesencephalic nuclei, principal nuclei, and the spinal nuclei, and the motor nucleus. Already we have discussed. The trigeminal nerve has got a motor nucleus for muscles of mastications, general visceral efferent nucleus to supply, and rest are the
nuclei of the trigeminal, mesencephalic in the center, rounded chief sensory nucleus of trigeminal nerve, and downwards elongated spinal nucleus of trigeminal nerve. And I already told you that the trigeminal nerve, the blue is the sensory part. That is the mesencephalic nuclei, is the sensory nuclei, is the spinal nuclei. This is the sensory part. So it comes out, or better to say, I already told you, sensory actually goes in. But for description, I am telling it comes out. As we are customarily described, the nerve is going, nerve is distributing, so that we coming up. But actually, sensory is going, taking sensation from the outside, and this sensation going to the brain. So direction is like that. But I will tell like that. So sensory part comes down and form a ganglion. It is known as the trigeminal ganglion, which is situated in the depression in the petrous part of the temporal bone, near the apex of the petrous part of the temporal bone, called the trigeminal cave, surrounded by two layers of dura mater, endosteal and meningeal layer. And the motor nuclei comes just below from the motor nucleus of trigeminal nerve. It comes here, passing below the geniculate ganglion, and joins only the mandibular division. And the sensory division has got three branches: ophthalmic, maxillary, and mandibular. Ophthalmic, maxillary, and mandibular. And motor nerve only joins the mandibular division. So mandibular division is a mixed nerve, and ophthalmic and maxillary division are purely sensory nerve, only taking the sensation. No motor, no muscles, no glands they will supply. Now one by one, and ophthalmic nerve. Ophthalmic nerve is a small branch of the trigeminal nerve. After taking origin from the trigeminal ganglion, it enters the cavernous sinus. Cavernous sinus is a venous sinus situated on the body of the sphenoid bone on either side of the depression known as the pituitary fossa. There are so many nerves goes to the cavernous sinus: oculomotor, maxillary, trochlear, abducens, etc. And also an important artery goes through this blood cavernous sinus, through the blood of the cavernous sinus, only separated by the endothelial layer. This is the internal carotid artery. So cavernous sinus, whenever there is a blockage, thrombosis of the cavernous sinus, this nerve or artery may be injured. So very cautious. So whenever any infection from the face, it goes to the cavernous sinus, it may cause thrombosis of the cavernous sinus and causing affection of these nerves, causing sensory disturbances and other disturbances of the area. So this area, which drain via ophthalmic veins, superior ophthalmic veins, and via the pterygoid venous plexus, goes to the cavernous sinus. So we call it the danger area of the face. Already you know. And this part of the nasal septum also included in the danger area, because directly goes to the cavernous sinus. Just I am telling this for explain why question comes. What is the danger area of the, why this area is called the danger area of the face? Then you have to explain it by the venous system, that it directly connects the cavernous sinus via number 1, superior ophthalmic vein, number 2, deep facial vein, then the pterygoid venous plexus. Pterygoid venous plexus then communicates with the emissary vein to the cavernous sinus. So any infection here goes to this cavernous sinus, causing thrombosis and affecting these nerves. So it is called the danger area of the face. একটা explain why question describe করে দিলাম, though not related to this here. Next, ophthalmic nerve. So ophthalmic nerve passing through this lateral wall of the cavernous sinus, then ophthalmic nerve is destined to enter the orbit. Is destined to enter the orbit. So how it enters the orbit? Through the superior orbital fissure. So enters the orbit through the superior orbital fissure. But just before entering the orbit, it already divides into its 3 divisions.
lacrimal, frontal and nasociliary. So through the superior orbital fissure, not the ophthalmic nerve but its three branches enters to the optic. Already you know what are the structures. I have already teach you. And এটা ল্যাটারাল সাইড, এটা মিডিয়াল সাইড। তো আমি কি বলেছিলাম, লিভার ফাংশন টেস্ট, এলএফটি মনে পড়ছে? সো nerve through the superior orbital fissure, it enters the orbit. Lacrimal, it is the ophthalmic division. It is fissure between the two heads of oculomotor nerve. Oculomotor nerve also enter third cranial nerve. Third cranial nerve also enters your orbital fissure. It is a tendinous lower division. Very important. আসবো আমি এক্ষুনি লাগবে আমার। So oculomotor nerve is a third cranial nerve. Starting from its nucleus is in the kalke bolechi midbrain, and it comes out from the midbrain on its medial side. Then it passes along the cavernous sinus and enters the orbit through the central part of the superior orbital fissure, divided into superior division and the inferior division. Superior division and the inferior division, and between these two divisions enters the orbit. So how the ophthalmic nerve enters the orbit? Two division, lacrimal and frontal, lateral to the tendinous ring, and nasociliary, passing through the two heads of the orbit. তারপর কি করছে, খুব কুইক যাব, কিচ্ছু দরকার নেই ডিটেইলস পড়ার, জাস্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা বলছি। এইভাবে ঢুকলো, আচ্ছা বলো তো কোনটা ল্যাটারাল কোনটা মিডিয়াল? যদি এটা বনি অরবিট হয়, মিডিয়াল, এটা মিডিয়াল ইজ এ স্ট্রেইট and lateral is a oblique, because two lateral walls meet with each other at a 90 degree. So it is the lateral side, very important. It is the lateral side of the orbital cavity. This is the optic canal through which the optic nerve enters and the ophthalmic artery. This is the optic canal, আর এইখানে রয়েছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, ল্যাটারাল সাইড, মিডিয়াল সাইড। এইটা হচ্ছে আইবল। এইটা রয়েছে আইবল, কেমন? এইটা লেন্স। তাহলে এখানে আমি কি বলেছি, ল্যাক্রিমাল আর এইখানটায় রয়েছে ল্যাক্রিমাল। এইখানটায় রয়েছে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ল্যাটারাল সাইডে। কি গ্ল্যান্ড রয়েছে? ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড হুইচ সিক্রেটস টিয়ার। এরপরে কি বলেছি, তিনটে ডিভিশন। কি কি তিনটে ডিভিশন? ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল অ্যান্ড নেজোসিলিয়ারি, of which the important is the nasociliary. বাকিগুলি জাস্ট নামগুলি পড়বে, বাস, দ্যাটস এনাফ। lacrimal goes in and supply the lacrimal gland. This is the lacrimal nerve. And also it supply the conjunctiva and the part of the eyelid. Part of the eyelid, conjunctiva, and mainly lacrimal gland it supplies. ইম্পর্টেন্ট কি, যেটা ভুলবে না, এইবার যেটা বলছি,
ইট রিসিভস, এইখান দিয়ে আরেকটা নার্ভ যায়, পরে এক্ষুনি আসবে, on the floor just below the floor of the orbit within the bony canal of the maxilla. Floor of the orbit is mainly formed by the maxilla, orbital plate of the maxilla, floor of the orbit, এই যে অরবিট ম্যাক্সিলা, ঠিক এখান দিয়ে একটা নার্ভ যায় যেটার নাম হচ্ছে maxillary nerve, but the name is changed here, we call it infraorbital nerve. The continuation of the maxillary nerve within the floor of the orbit we called infraorbital nerve. কি বলি আমরা? Infraorbital nerve is nothing but the continuation of the second division of the trigeminal nerve. It passes below the orbital within the bony canal. গেল? This infraorbital nerve or maxillary nerve, better to say before infraorbital nerve it forms maxillary nerve. Before infraorbital nerve is formed, this maxillary nerve gives a branch. কেন বলছি এক্ষুনি আসবো, gives a branch known as the zygomatic nerve. কি nerve? Zygomatic nerve, which enters the zygomatic bone. Zygomatic বোনের মধ্যে ঢুকে যায়, and it gives zygomatic nerve. It divides into zygomaticotemporal and zygomatofacial nerve and comes out from the foramen on the zygomatic bone, comes out in the face here, and one goes up to zygomaticotemporal, one goes here, zygomaticofacial nerve. It is not important. Important is that just before it gives zygomaticotemporal and zygomaticofacial nerve, it gives a communicating twig, a branch to join the lacrimal nerve. And it is important because lacrimal parasympathetic ganglion, how it reaches the lacrimal gland? Through this branch. আসবো আমি। তাহলে এটা কি শিখলাম? Lacrimal nerve not only supply the lacrimal gland and conjunctiva, it also receives a communicating twig from the zygomatic nerve. Zygomatic nerve কার branch? Maxillary nerve. Maxillary nerve কার branch? Trigeminal nerve. এইটুকুনি শিখলাম, আর দরকার নেই। নেক্সট হচ্ছে ফ্রন্টাল। Middle of the orbit it reverts into supra, আর দরকার নেই। মিডিল অফ দ্য অরবিট করে সুপ্রাট্রক্লিয়ার নার্ভ এখান দিয়ে বেরিয়ে আসে, সুপ্রাট্রক্লিয়ার নার্ভ দিয়ে, আর সুপ্রা অরবিটাল এখান দিয়ে বেরিয়ে আসে করে কনজাংটিভা অ্যান্ড দ্য ফোরহেড অ্যান্ড স্ক্যাল্পের সেন্সরি সাপ্লাই করে আপ টু দ্য ভার্টেক্স, এত অবধি। So frontal nerve gives its terminal division supratrochlear medially about 1 finger breadth from the midline and supraorbital 2 finger breadth away from the midline, দুটো নার্ভ এরকম করে আসে and supply the small part of the forehead by the supraorbital, and supratrochlear and supraorbital supply the whole of the forehead and the scalp up to this vertex, মানে highest point. এটাকে সাপ্লাই করছে ফ্রন্টাল নার্ভ। এখানে যদি পিন দিয়ে খোঁচা মারো ইট উইল টেকেন আপ বাই দ্য সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভ। গেল, লাস্টটা ইম্পর্টেন্ট, আর এটা হচ্ছে optic nerve. Last nerve between the two divisions, here comes the nasociliary nerve. Nasociliary nerve, নাম শুনলেই বুঝতে হবে কেন এটা। এই nasociliary nerve with the ophthalmic artery, along with the ophthalmic artery from lateral to medial side, then it courses along the medial border of the orbit and ultimately comes out in the face here as a infratrochlear nerve. Supratrochlear কার ব্রাঞ্চ? ফ্রন্টালের। supratrochlear হচ্ছে এখানে, infratrochlear এখানে ফেসে বেরিয়ে আসে। It is nothing but the continuation of the nasociliary nerve, which is a branch of ophthalmic division. এটা হচ্ছে এই অ্যাডজয়নিং এরিয়া অফ ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য নোজ এন্ড চিক। এখানে যদি পিন করো ইনফ্রাট্রক্লিয়ার, এখানে যদি করো সুপ্রাট্রক্লিয়ার দিয়ে সেন্সেশন যাবে।
finish. Next হচ্ছে it gives a branches. এগুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। posterior ethmoidal, anterior ethmoidal ভুলে যাও, কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু দুটো মনে রাখতে হবে নেজোসিলিয়ারি নার্ভের। কি কি? it gives a posterior ciliary nerve, long ciliary nerve বা posterior ciliary nerve, 2 to 3 বা 2 to 4 posterior ciliary nerve which pierce the sclera and supply the iris. এখানে iris, long ciliary nerve. So long ciliary nerve is a branch of nasociliary nerve. It is important because sensory input from this area, eyeball, carries to this nerve. Last but not the least, that is very important. এইটা শোনো, nasociliary nerve big, in which hangs a parasympathetic ganglion known as the ciliary ganglion. But see, nasociliary nerve just a geographical or structural relation with the ciliary ganglion, তার থেকে ঝুলছে কিন্তু কোনো ফাংশন করে না। nasociliary nerve is an, আমি এক্ষুনি আসছি জিনিসটা বোঝাচ্ছি, হ্যাঁ, জাস্ট জেনে রাখো, ফ্রম দ্য nasociliary nerve hangs a ganglion known as the ciliary ganglion, parasympathetic ganglion. Finished. এইবারে আমি ফার্স্ট প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন বলছি। সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন চান্স কম তোমাদের, এবারে অন্য গ্যাংলিয়ন দিতে পারে, এইটা আসার চান্স কম, কারণ লাস্ট ইয়ারই এটা দিয়েছে। শর্ট নোটস 5 নম্বর লাস্ট ইয়ারে দিয়েছে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, সুতরাং আসার চান্স কম, তবে ফিউ কোশ্চেন মে রিপিট, সুতরাং আমরা একটু জেনে যাই, আমি এটা জানলে বুঝো। এই যে হোয়াট ইজ প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, আমাদের হেড নেকে যেরকম সোমাটিক সাপ্লাই রয়েছে, ভিসেরাল ইফারেন্ট সাপ্লাই রয়েছে, দেয়ার আর সাপ্লাই টু নার্ভস, বাট অটোনমিক নার্ভ সাপ্লাই ইজ রিকোয়ার্ড। হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য অটোনমিক নার্ভস? সিম্প্যাথেটিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সিম্প্যাথেটিক নার্ভস আমরা জানি, it is nucleus situated in the spinal cord, T1 to L1, lateral horn cell of the thoracic one and L1 lumbar one অবধি হচ্ছে থোরাসিকের, তার জন্য এটাকে বলে থোরাকো লাম্বার আউটফ্লো। ওর নিউক্লিয়াস রয়েছে কোথায়? রয়েছে T1 to L1। T1 মানে কি? থোরাসিক ওয়ান স্পাইনাল সেগমেন্ট। তাহলে এটা যদি স্পাইনাল কর্ড হয়, এটাকে আমরা আরবিট্রারিলি ভাগ করেছি অনেক সেগমেন্টে। সার্ভাইকাল, T3 উপরে রয়েছে সার্ভাইকাল 8, সার্ভাইকাল 7, T4 থেকে L1 অবধি, এইখান থেকে সিম্প্যাথেটিক ল্যাটারাল হর্ন সেলের নিউক্লিয়াস রয়েছে, এখান থেকে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ গুলি বেরোচ্ছে। ইট কামস আউট থ্রু দিস ল্যাটারাল হর্ন সেল T1 to L1 থেকে। Then, but how do they reach the head neck? Its origin is here. How do they reach? There is no special nerve to carry these sympathetic fibers to the head neck. How do they reach? There is one special nerve is there, and it is present on either side of the vertebral body. You know that is the sympathetic trunk. This is known as the sympathetic trunk. In dissection, you have seen, starting from the base of the skull to the first piece of coccyx, where the two sympathetic trunk join to form a ganglion known as the ganglionic impart. A two sympathetic trunk in the dorsal part of the coccyx vertebra join to form a ganglion. অনেক সময় জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায়, how the sympathetic nerve lower ends by joining two sympathetic nerve, right and left nerve, join in the first coccygeal vertebra to form a ganglion known as the ganglionic impart.
আর অ্যাভাবে কতটা যায়? অ্যাভাব বেস অফ দ্য স্কাল, অ্যাভাবে বেস অফ দ্য স্কাল এখানে শেষ হয়ে যায়। সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। এরপরে আরেকটা বলেছি, ট্রেনের এক্সাম্পল আমি দেই। টু সাপ্লাই দ্য গ্ল্যান্ড, টু সাপ্লাই দ্য মাসেলস, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, দেয়ার মাস্ট বি টু নিউরনস। দুটো ট্রেন লাগবে, একটা ট্রেন যেতে পারবে না। একটা জাংশনে প্যাসেঞ্জারকে নামতে হবে, নেমে সেকেন্ড ট্রেনে উঠতে হবে। প্যাসেঞ্জার মাস্ট গেট ডাউন ইন এ জাংশন অ্যান্ড অ্যাভেল দ্য নেক্সট ট্রেন। দ্য ফার্স্ট ট্রেন উই কল প্রি-সাইন্যাপটিক বা প্রি-গ্যাংলিয়নিক, অ্যান্ড সেকেন্ড ট্রেনটাকে আমরা বলি পোস্ট-সাইন্যাপটিক অথবা ফার্স্ট অর্ডার অর সেকেন্ড অর্ডার নিউরন। এই প্রি-সাইন্যাপটিক নিউরন সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নের সেল বডি, এই ফার্স্ট ট্রেন চালু হলো, প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছুটছে ছুটছে, সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন দিয়ে উঠলো উঠলো, সার্ভিক্যাল গ্যাংলিয়নে জাংশন, ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা নেমে গেল। নেমে গেল, কিন্তু নেমে দেখলো দেয়ার ইজ এ নো সেকেন্ড ট্রেন। কি করবে? কোনো সেকেন্ড ট্রেন নেই। কি করবে প্যাসেঞ্জার গুলি? তখন প্যাসেঞ্জার বললো ট্রেন নেই, বাস তো আছে। সো দেয়ার আর বাসেস। What are the buses? Arteries. Arteries. Common carotid, internal carotid artery. He goes to the head neck region and its branches, and পেছন দিকে vertebral artery and its branches. তাকে প্যাসেঞ্জার গুলি এখান থেকে সেকেন্ড নিউরন হলো, around this artery and its branches. So they form a plexus around these branches, and it is the second order neuron or postsynaptic neuron. বুঝতে পেরেছো কি? তাহলে সিম্প্যাথেটিক এর ক্ষেত্রে কি হলো? ফার্স্ট ট্রেন সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক দিয়ে গেল, জাংশন স্টেশন কোথায়? সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। এটা আমি বলছি অনলি ফর হেড নেক, অনলি ফর হেড নেক, অন্য ক্ষেত্রে আলাদা, অনলি ফর হেড নেক। তাহলে জাংশন কোথায়? T1, এই সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। দেন দ্য ফাইবার্স অ্যাভেল দ্য প্লেক্সাস অ্যারাউন্ড, they form a plexus around the arteries, nearby arteries and its branches, and by which the artery যেখানে গেছে ওরাও সেখানে গেছে, and ultimately it's the target organ। আর কোথাও রিলে করে না। এইটা গেল সিম্প্যাথেটিক। প্যারাসিম্প্যাথেটিক আবার পিকুলিয়ার, সে বড় লোকের ছেলে, সে ওইসব বাসে যাবে না। সুতরাং কি করলো? হোয়াট ডাজ দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক? দে অ্যাভেল এ নার্ভ, দে অ্যাভেল, ভালো করে শোনো এটা প্লিজ, দে অ্যাভেল নার্ভ, ক্রেনিয়াল নার্ভ অ্যাভেল করলো, ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, and also the ophthalmic division, মানে মেইনলি অ্যাভেল করে ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভকে। মোটা সোটা নার্ভ আছে, ওকে অ্যাভেল করলো, ওকে ওর মাধ্যমে যেতে শুরু করলো। গেল ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। নিউরনগুলি কোথায় রয়েছে? জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট, অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস, এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস, সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস, ইনফিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস, আর ভেগাসের জন্য ডরসাল নিউক্লিয়াস অফ দ্য ভেগাস। আর সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াসের আপার পার্টটা হচ্ছে ল্যাক্রিমেটরি নিউক্লিয়াস, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের। আগে সেপারেট বলতো, এখন আমরা বলি ইট ইজ নাথিং বাট দ্য পার্ট অফ দ্য সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস। খুব ভালো করে এটা শোনো, নাহলে বুঝতে পারবে না। তাহলে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, ফর এক্সাম্পল এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস, সে প্রথম কোন গাড়িটায় উঠলো? অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, মানে ট্রাইজেমিনাল নার্ভকে অ্যাভয়েড করলো, করে অপথ্যালমিক ডিভিশনকে অ্যাভেল করলো, এই নেসোসিলিয়ারি নার্ভ দিয়ে এলো,
কিন্তু নেজোসিলিয়ারি নার্ভ বললো আমি বাবা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে যাব, এই সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন যাব না, এই সরি এই ভুল বললাম, আমার থেকে ঝুলছে কিন্তু তোমাকে আমি সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নের কাছে পৌঁছাতে পারবো না। আমি ভুল বললাম, একদম জাস্ট অপোজিট বললাম। অকুলোমোটর এই জাস্ট অপোজিট, এই চেঞ্জ করো, এই জায়গাটা ভুলে যাও। তাহলে অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস কোথার থেকে বেরোলে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস। এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস কাকে অ্যাভেল করলো? নট ট্রাইজেমিনাল বাট দ্য অকুলোমোটর নার্ভ। কারণ এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস ইজ এ পার্ট অফ কোন নিউক্লিয়ার পার্ট? এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস অকুলোমোটরের পার্ট, থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভের পার্ট, অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস। কেন কালকে যাদের পড়িয়েছিলাম বলতে পারলে না? সোমবারে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস ইজ এ পার্ট অফ দ্য অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস। তাহলে ওইখান থেকে যেটা বেরিয়েছে সে অ্যাভেল দ্য অকুলোমোটর নিউক্লিয়াস, অকুলোমোটর নার্ভ গেল। এবার অকুলোমোটর নার্ভ যাচ্ছে এরপরে হাউ দে রিচ দ্য ciliary ganglion. Ciliary ganglion is hanging from the nasociliary nerve. কোথা থেকে রিচ করছে? nasociliary nerve দিয়ে রিচ করছে। সো বাট nasociliary nerve in no way relate, কোনো ফাংশন নেই এই সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নকে ঝোলানো ছাড়া, মানে কোনো ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন নেই। ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন রয়েছে অনলি অকুলোমোটর নার্ভের। সুতরাং অকুলোমোটর নার্ভ গিভস এ টুইক টু দ্য সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন বাই হুইচ দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার রিচ দ্য সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন অ্যান্ড রিলে দেয়ার। ওইখানে প্যাসেঞ্জাররা নামলো, সেকেন্ড ট্রেন ধরলো, শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ গিয়ে ডেস্টিনেশনে গেল। সুতরাং আমরা বলি সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন topographically, geographically, structurally related to nasociliary nerve, maxillary division of the trigeminal, ophthalmic division of the trigeminal nerve, but functionally ciliary ganglion is related to oculomotor nerve. তাহলে কথাটার মানে বুঝতে পেরেছো? ফাংশনালি সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন কার ফাংশন করছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশন। প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশন কে ক্যারি করছে? অকুলোমোটর নার্ভ। So ciliary ganglion is functionally related to oculomotor nerve. কিন্তু ciliary ganglion ঝুলছে কোথা থেকে? nasociliary nerve থেকে। সুতরাং আমরা বলি it is topographically related to the nasociliary nerve branch of ophthalmic nerve. ক্লিয়ার হয়েছে? প্রত্যেকটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নই তাই। তাহলে এবার আমি ট্রেস করি সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন কিভাবে নোট করব। ইন্ট্রোডাকশন, ইট ইজ এ প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। গেল। সাইজ very small size, 1 to 2 millimeter. Situation at the apex of the orbit, এইখানটায় দেখো, apex of the orbit, this is the apex of the orbit, this is the apex of the orbit between the optic nerve and lateral rectus muscle relation হয়ে গেল। এরপরে ফোর্থ হেডিং হচ্ছে কমিউনিকেশনস। কমিউনিকেশনের আগে দুটো জিনিস জানতে হবে, রুটস অ্যান্ড ব্রাঞ্চেস। এই যে গ্যাংলিয়ন, এই যে গ্যাংলিয়নকে মধ্যে রুটস থাকে এবং ব্রাঞ্চেস থাকে। রুটস কি? by which fibers reach the ganglion. It may be autonomic, it may be parasympathetic, sympathetic, may be sensory, and may be sympathetic বলে দিয়েছি। So it may be parasympathetic, may be sympathetic, may be sensory. সাধারণত তিনটে রুট থাকে। কি কি রুট? প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, তার মধ্যে আবার দুটো, এই না, প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, সিম্প্যাথেটিক রুট অ্যান্ড সেন্সারি রুট। তিনটে রুট থাকে by which the fibers are carried to the ganglion or going out of the ganglion, তাকে আমরা বলি রুটস। আর
গ্যাংলিয়ন ইটসেলফ মে গিভ রাইজ টু ব্রাঞ্চেস, তাকে বলি ব্রাঞ্চ। তাহলে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নের যখন কমিউনিকেশন এবার তোমাকে করতে হবে খুব মজার খেলা, খুব ইন্টারেস্টিং। তোমাকে এবার ওটাকে ট্রেস করতে হবে ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস। ইজিলি পারবে। ফ্লো চার্ট যদি বানাও, ইনফো oculomotor nerve, already I told you, superior division and inferior division. From the inferior division, it gives a branch to supply the inferior oblique. Oculomotor supply all the muscles of the eyeball except SO4 LR6. মনে থাকবে তার মধ্যে ইনফিরিয়র অবলিক একটা। সুতরাং ইনফিরিয়র ডিভিশন থেকে একটা ব্রাঞ্চ দেয়, তার নাম হচ্ছে নার্ভ টু ইনফিরিয়র অবলিক। It gives a communicating twig, এই ইনফিরিয়র অবলিক। তাহলে আমরা যদি এখানে আঁকি, মোটর নার্ভ বেরোচ্ছে, এই ইনফিরিয়র ডিভিশন থেকে একটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক। এই ইনফিরিয়র অবলিক থেকে একটা কমিউনিকেট। সুতরাং প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট ফাইবার্স কাম ইন দিস ওয়ে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন comes in this way and relay in the ciliary ganglion. Relay in the ciliary ganglion. From ciliary ganglion, it's parasympathetic ganglion gives branches, and the branches of the ciliary ganglion are short ciliary nerves, 8 to 10 small nerves which pierce the sclera and goes by the side of the sclera to up to the iridocorneal junction, where they supply the iris ciliaris muscle, sphincter constrictor pupilli and ciliaris muscle. তাহলে এখান থেকে যে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ। তাহলে কি লিখতে হবে এখানে? নার্ভ টু কমিউনিকেটিং টুইগ টু সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন। রিলে, রিলে মানে কি? যেখানে সাইন্যাপস আছে, রিলে রেস করলো, ব্যাটনটা আরেকজনকে দিয়ে দিল। রিলে রেস দেখেছো? ব্যাটন আরেকজনকে দিয়ে দিল। এবার ব্যাটন থেকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন স্টার্ট হলো। সেকেন্ড অর্ডার নিউরন passing to short ciliary nerve, then to constrictor pupilli, and ciliaris muscle. Finish. এই রুটে হচ্ছে ট্রেসিং, খুব মজা লাগে করতে। এরপরে দেখবেন ওটিক গ্যাংলিয়ন, এই যে ট্রেস করলে, এরপরে আর রুট রয়েছে সিম্প্যাথেটিক রুট। এই সিম্প্যাথেটিক রুট কোথা থেকে আসবে?
সিম্প্যাথেটিকটা এইমাত্র বললাম, ব্লাড ভেসেলস অ্যারাউন্ড দ্য ব্লাড ভেসেল সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস রয়েছে। অপটিকে কোন ব্লাড ভেসেল রয়েছে? অপথ্যালমিক আর্টারি। তাহলে অপথ্যালমিক আর্টারি comes here and ultimately goes to the ciliary ganglion. কোনো রিলে করেনি, দেখো ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। তাহলে রিলেটা কোথায় করেছে? সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়নে। তাহলে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নের রিলে কোথায় হয়? সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়নে, এটা জিজ্ঞেস করতে পারে। এবং এর সেল অফ অরিজিন কোথায়? T1, থোরাসিক 1, হেড নেকের ক্ষেত্রে থোরাসিক 1, সামটাইমস থোরাসিক 2। সেখান থেকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন বেরোলো, সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নে রিলে করলো, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন এবার ব্লাড ভেসেলকে enter to supply the blood vessels of the eye, sometimes dilator pupilli, not always. Next which is sensory root. Sensory root also comes here. সেন্সরি রুটের ক্ষেত্রে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ লাগবে। এবারে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন কোথা থেকে হ্যাং করছে? নেজোসিলিয়ারি নার্ভ থেকে। তাহলে এর আরেকটা রুট হচ্ছে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ থেকে হ্যাং করছে। এখান দিয়ে গেছে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ, এখান থেকে হ্যাং করছে, এখান থেকে হ্যাং করছে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন। তাহলে সেন্সরি রুটটা কি? Sensory root coming, sensation of the eyeball. Then to the trigeminal nerve and going to the trigeminal ganglion. তাহলে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নে দেখো তিনটে রুট আছে, sympathetic. So it is functionally a parasympathetic ganglion. Sympathetic ও পাস করছে, sensory পাস করছে, but there is a no relay, just simply passing. So we don't tell them sympathetic ganglion or sensory ganglion. তাহলে 3 roots হইল, আর branches হচ্ছে short ciliary nerve, 8 to 10 short ciliary nerve which pierce the sclera near the optic pole, optic nerve এর চারপাশে pierce করছে and goes anteriorly to supply the iris, ciliary muscle, etc. শেষ। তাহলে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন শর্ট নোট শেষ। অ্যাপ্লাই। এবার সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন যদি এফেক্টেড হয় কি হবে? কনস্ট্রিক্টর পিউপিলি অ্যান্ড ডাইলেটেড এই সিলিয়ারিস মাসল এফেক্টেড হবে, ফলে পিউপিল উইল বি ডাইলেটেড অ্যান্ড নিয়ার ভিশন অ্যাকোমোডেশন হবে না। বাস, 5-এ কত দেবে? 4-5ও দিয়ে দিতে পারে, এইটুকুনি লিখলে। সুতরাং এইটা হচ্ছে ফার্স্ট প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। নেক্সট, তাহলে আমার অকুলোমোটর নার্ভ এই অপথ্যালমিক maxillary division starts from here, from cilia. তাহলে সেন্সরি গ্যাংলিয়নটা কোথায় রয়েছে? এই ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন in the middle cranial fossa, within the cranium, within the cranial cavity, but maxillary nerve supply here, so it must comes outside of the cranial cavity through a foramen. Every nerve of the trigeminal division requires a foramen to go. For example, ophthalmic division requires superior orbital fissure. Similarly, maxillary division হচ্ছে rotomax, means foramen rotundum. So it pass out from the cranial cavity through the foramen rotundum. মনে পড়ছে কি? গোল foramen, হ্যাঁ, স্পিনয়েড গ্রেটার উইং এর কাছে আছে foramen rotundum.
and enters the pterygopalatine fossa. এই যে এই জায়গাটা between the maxilla pterygopalatine fossa, কি বলি pterygopalatine fossa, এর বাইরেটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, যদি আরো ভেতরে যাও you reach the pterygopalatine fossa and pass as the infraorbital foramen and divides into three branches: nasal, superior labial and palpebral. Jagge. So this is the maxillary nerve. So this is the maxillary nerve. This maxillary nerve, ভালো করে শোনো, এই জায়গাটা শোনো, এই জায়গাটা আমি তাড়াতাড়ি বললাম। While in the pterygopalatine fossa, from the maxillary nerve hangs a parasympathetic ganglion. এই গোল দেখতে পাচ্ছ এটা সবাই? From the maxillary nerve ওখান থেকে একটা ঝুলছে। কে ঝুলছে? অ্যাকচুয়ালি এটা ঝোলে নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড থেকে। ম্যাক্সিলারি ডিভিশন একটা নার্ভ আছে নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড, তার থেকে ঝোলে। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, বলে দেই নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড থেকে ঝুলছে এই প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, তার নাম হচ্ছে ওটিক গ্যাংলিয়ন। ওটিক মনে রাখবে, প্যারোটিড, ওটিক গ্যাংলিয়ন ইজ মেইন ফর প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। গুলিয়ে যায় আমাদের। ওটিক প্যারোটিড প্রায় একই, সুতরাং ওটিক গ্যাংলিয়ন ইজ মেইনলি মেইন ফর প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। তাহলে কে ঝুলছে? তাহলে অপথ্যালমিক ডিভিশন থেকে কে ঝুলেছিল? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন। সেকেন্ড ম্যাক্সিলারি ডিভিশন থেকে কোন স্ট্রাকচারালি রিলেটেড, টোপোগ্রাফিক্যালি রিলেটেড হুইচ গ্যাংলিয়ন? ওটিক গ্যাংলিয়ন। ওটিক গ্যাংলিয়ন। এরপরে হচ্ছে ফিউ ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, সব দরকার নেই। ম্যাক্সিলারি ডিভিশন যখন এখানে আসে, first gives, while in the cranial cavity, first gives a meningeal branch to supply the meninges, important নয়। Then it enters the pterygopalatine fossa, এইটা important। Here it gives a branch known as the, একটু আগে এঁকেছিলাম, zygomatic nerve। So এই পাস করছে, known as the zygomatic nerve. This zygomatic nerve enters the zygomatic bone and divided into two branches: zygomatico-temporal and zygomatico-facial. Zygomatico-facial and zygomatico-temporal. From these zygomatical branches, এই আমি ভুল বলেছি, এটা কি বললো? ওটিক নয়, সরি, এটা হচ্ছে আমার তার জন্য লিখতে গিয়ে হলো, ইট ইজ এ টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন। এটা ওটিক প্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, এটা ইম্পর্টেন্ট। টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, অর এই নামগুলি প্রত্যেকটা জিজ্ঞেস করে, স্ফেনোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন or ganglion of hay fever, so maxillary nerve থেকে not otic ganglion but sphenopalatine ganglion or pterygopalatine ganglion hangs। বুঝতে পারলে? প্লিজ ওটা কেটে নাও, ওটিক গ্যাংলিয়ন নয়, sphenopalatine ganglion or pterygopalatine ganglion hangs গেল। and otic ganglion ওটা ঠিক, otic ganglion is meant for parotid। আর এই pterygopalatine ganglion এর আরেকটা নাম হচ্ছে sphenopalatine ganglion, আরেকটা নাম হচ্ছে ganglion of hay fever। hay feverটা কি? অনেকের হে একটা ঘাসের মতো আছে, তার থেকে অ্যালার্জি আছে। যাদের এই অ্যালার্জির ফলে কি হয়,
নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে সিক্রেশন পড়ে, নাক চোখ দিয়ে জল পড়ে, তার সাথে স্নিজিং, হাঁচি হয়, জাস্ট লাইক এ কমন কোল্ড। এবং দিস গ্যাংলিয়ন ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস নেজাল সিক্রেশন, প্যালেটাল সিক্রেশন and sneezing and also the lacrimal secretion. So this ganglion is called ganglion of hay fever. তাহলে কি শিখলাম? এইটা শিখলাম। আর জাইগোমেটিকো, এইটা হচ্ছে জাইগোমেটিক। আরেকটা কি ব্রাঞ্চ দেয়? পোস্টো-সুপিরিয়র অ্যাঙ্গুলার নার্ভ, দরকার নেই, মিডল সুপিরিয়র অ্যান্টিরিয়র nasal, labial and palpebral, labial and superior labial. জাস্ট নাম জানলে হবে, না জানলেও ছেড়ে দাও, ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে maxillary nerve, while in the pterygopalatine fossa, gives a twig by which hangs a ganglion known as the pterygopalatine ganglion or sphenopalatine ganglion, and maxillary nerves gives a branch which ultimately gives a communicating twig to lacrimal nerve. Lacrimal nerve supply the lacrimal gland. Clear? Bas. এরপরে হচ্ছে otic ganglion, short nose. Otic ganglion is a parasympathetic ganglion, 2 to 3 millimeter in size, located in the pterygopalatine fossa. Right? ঠিক আছে? And it lies maxillary nerve. Medially there is a sphenopalatine foramen. Anteriorly there is an inferior orbital fissure. Come on. And posteriorly an artery known as the middle meningeal artery. Posteriorly an artery. সামনে এটা inferior orbital এবং মোস্ট মিডিয়ালি রয়েছে একটা ফোরামেন, তাকে বলা হয় স্ফেনোপ্যালেটাইন ফোরামেন। এটা গেল। এইবারে আমরা আসছি, তাহলে রিলেশন বললাম, শর্ট নোটস দিয়েছে, একটু রিলেশন লিখতে হবে। কোথায় থাকে বললাম, where it is situated, pterygopalatine fossa. Structurally it is related to maxillary nerve, it's nerve to the medial pterygoid, and functionally it is related to আর ফেসিয়াল নার্ভ, সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ, কারণ ওখান থেকেই প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস ক্যারি করে আসে। দেখি কি করে আছে। এই যে হচ্ছে তোমার ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ, এই বেরিয়ে এসেছে এই জাইগোমেটিক নার্ভ। এই জাইগোমেটিক নার্ভ দেখো, জাইগোমেটিক বোনের মধ্যে দিয়ে জাইগোমেটিকো টেম্পোরাল এন্ড জাইগোমেটিকো ফেসিয়াল। এই যে হচ্ছে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, এই ম্যাক্সিলারি নার্ভ, এই এর জাইগোমেটিক নার্ভ। হ্যাঁ, এবারে হচ্ছে তাহলে আমি কি কি বলেছি, কোথায় থাকে, লোকেশন, ফাংশনালি রিলেটেড টু হোয়াট, এরপরে বাকি থাকছে কি কমিউনিকেশন, রুটস, কি কি রুট আছে এখানেও তাই, প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, সিম্প্যাথেটিক রুট অ্যান্ড সেন্সারি রুট। তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, বাকিগুলি ভুলে গেলেও হবে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুটটাই জানতে হবে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, দাঁড়াও, এটা আরেকটা সুন্দর ছবি আছে, আঁকলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে, শেষ হবে না। এই ছবিটা এরপরে আমাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট লিখতে গেলে কি লিখতে হবে, ফ্লো চার্ট করতে হয়। ওই যে যেটা এটাকে বলে ফ্লো চার্ট। কিভাবে ফ্লো চার্টটা করি দেখো, ছবিটা ওখানে, আর আমি একটা ফ্লো চার্ট করি। গ্যাংলে মানে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিটা লিখতে হবে, কোন প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউক্লি থেকে এটা অরিজিন নিচ্ছে। অরিজিন নিচ্ছে সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস সিচুয়েটেড ইন দ্য পন্স।
superior salivatory nucleus. And this superior salivatory nucleus is related to facial. Is related to, thank you, facial nerve. কার সাথে রিলেটেড? ফেসিয়াল নার্ভ। ফেসিয়াল নার্ভ পড়ানো হয়নি যদিও, তার আগে বলে দিই, facial nerve, like a trigeminal nerve, has got a sensory root and a motor root. Come on, right? So from this, and like a trigeminal ganglion, it comes out from the brain and enters the tympanic petrous part of the temporal bone. মনে আছে? Internal auditory meatus, ফুটো করে দেখে যে ফুটো ফুটো আছে, ফেসিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ভেস্টিবুলো-ককলিয়ার নার্ভ ঢোকে, ওইখানে ফেসিয়াল নার্ভটা ঢুকছে। And there is a ganglion there, and we call it geniculate ganglion. তাহলে এখান থেকে বেরোলো superior salivatory, এখান থেকে বেরোলো জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নের একটা ব্রাঞ্চ আছে, তার নাম হচ্ছে গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোজাল নার্ভ। এখানটায় দেখো, petrosal nerve. So greater superficial petrosal nerve is a branch of facial nerve which is coming out from the geniculate ganglion. কিন্তু রিলে করছে না এখনো, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ওই সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস থেকে নিচ্ছে। সো জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন petrosal nerve. Greater superficial petrosal nerve has got a roots or a communication to the pterygopalatine ganglion. To the pterygopalatine ganglion. এটা খুব ইন্টারেস্টিং। pterygopalatine ganglion. আর এইখানটাতেই রিলে হচ্ছে, সাইন্যাপস হচ্ছে। সো first order neuron of comes here and passenger নেমে গেল ওখান থেকে। So relay occurs. It is a junctional station. So first order neuron ends and second order neuron কি করছে দেখো, তাহলে এই ফার্স্ট অর্ডার নিউরন আসছে গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোজাল অ্যান্ড রিলে হেয়ার, goes to the maxillary nerve through this route. Second order neuron then through this route goes to the and maxillary nerve has got a communication. বলেছি zygomatic nerve has got a communication to the second order neuron goes lacrimal and reaches and stimulate there, so চোখের জল বেরিয়ে এলো। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? তাহলে functionally it is related to the seventh nerve.
but structurally related to the maxillary nerve. কিন্তু কমপ্লিট হলো না। এই হে ফিভারে শুধু চোখ দিয়েই জল পড়ে না, নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে, প্যালেট দিয়েও জল পড়ে। তো সেটা কি করে সম্ভব হলো? তার কারণ হচ্ছে এবারে branches of the pituitary ganglion. Branches of the ciliary ganglion কি? Only short ciliary nerve. Branches of the pterygopalantean ganglion অসংখ্য। সব জানার দরকার নেই, কয়েকটা মনে রাখবে। First branch is the orbital, goes to the orbit, nasal, palatine branch, greater palatine and two lesser palatine branch. তাহলে orbital branch, nasal branch, greater palatine branch, lesser palatine সাধারণত দুটো থাকে lesser palatine branch আর তাহলে few fibers relay here and few fibers through this nasal branch, through the greater palatine branch, through the pharyngeal branch, goes to the nose, goes to the palate, goes to the pharynx and stimulate their glandular secretion. So, when this pterygopalantean ganglion or parasympathetic is superior salivatory nucleus is stimulated, not only the lacrimal secretion, nasal secretion, palatine secretion, pharyngeal secretion occurs. Relay কোথায় হচ্ছে? pterygopalantean ganglion এ। এবার বাকি রইল sympathetic root আর এই sympathetic root আর parasympathetic root। sympathetic root কাছে কি আর্টারিটা রয়েছে এখানে? Pharyngeal artery. So it conveys the sympathetic root by the middle meningeal. Sympathetic root comes here from the T1, relay in the superior cervical ganglion, second order neuron carries with the middle meningeal vessels, then reach the sphenopalatine ganglion, but without relaying. Kono relay hoy na, they directly goes to its branches to supply the palate, to supply the nose, to supply the pharynx and to supply the lacrimal gland. And sensory branch again through this maxillary division maxillary nerve to the trigeminal ganglion. Just নামটা বলে দেওয়া, sympathetic ganglion from the T1 root to the middle meningeal vessels without relay to the sphenopalatine ganglion. Along its branches it supplies the nose, palate, etc. Sensory ganglion from the target organ without relay goes to the maxillary nerve and reach the trigeminal ganglion. শেষ। তাহলে pterygopalantean ganglion is important and it is also known as a ganglion of hay fever. এইভাবে লিখবে। আর একটা হোম টাস্ক দিলাম, ওটিক গ্যাংলিয়নটা তোমরা বাড়িতে তৈরি করো, নেক্সট বারে দেখবো। ফেশিয়াল নার্ভের সাথে ওটিক গ্যাংলিয়ন বলা হবে এবং সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন। তাহলে প্যারাসিম্পিক গ্যাংলিয়ন সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হয়েছে তো? হ্যাঁ, তবে এবারে আমার মনে হচ্ছে চান্স কম, কারণ গতবার দিয়ে দিয়েছে। এবারে what today we will be discussing and showing you there are two spinal cord ছিড়বে না, গলায় দড়ি দেবে না। হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু এক টুকরো মরার মাংস চ্যালেঞ্জ করে খেয়েছিল, সেই কলেজে আছে এখন ভদ্রলোক, ডিসেকশন। তো এটা আমি বললাম কেন, এটা গলায় দড়ি দেবে না। You see, the brain and the spinal cord I have discussed previously, that it is so soft, so delicate, that a bony covering is there for the spinal cord and the brain. This is one thing. Second thing is that what you have to identify and the main structures. Whenever a viscera is given to you, খালি এরকম করবে না,
দিল, স্মার্টলি তুলবে, at least identify the viscera. What is it? It is a muscle or a sartorius muscle, this long strap muscle. Now এটাও হয়তো কাটা অবস্থায় থাকলো, you just imagine আবার স্পাইনাল কর্ডটাও তোমার রাখা আছে, তা তুমি এটা মাসল, এটা স্পাইনাল কর্ড, মানে you have to distinguish between the tissue, what is the tissue, what are the components, and see your tracks and what level of injury and what type of paralysis are the outcome of the injury. That's being taught in your physiology. Plus, I had showed you the different the anatomy of the spinal cord in my lectures. Now, today I will just say I will have kept 2 spinal cord and 2 slides in the lab, histology lab. তাহলে কি হবে, তুমি এখান থেকে স্পাইনাল কর্ডের টোটাল গ্রথ অ্যানাটমিটা দেখে নিলে, বইয়ের সাথে মেলালে, এটা ওটা নিয়ে টানাটানি করবে না, খুব ডেলিকেট। তোমরা যেটা করবে এখানে অ্যাটলিস্ট শোনো, যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, এত বলার পরেও কিন্তু কেউ থাকছো না তোমরা, এটা কিন্তু ক্যাটাস্ট্রফি হয়ে যাবে। তোমাদের যা রেজাল্ট আউটকাম, বারবার বলতে চায় না, তবু বলছে, ইউ হ্যাভ টু স্টে অ্যান্ড সি ফোন ট্যাবটা একটা বড় স্ক্রিন, কিন্তু ফোনে দেখে দেখে চলছে, দেখছে ব্যাপারটা নেই। একটা কি, তোমাকে যখন কেউ একটা পাওয়ার পয়েন্টে বলছে, অনেক একটা বড় স্ক্রিনে দেখছো, সেটা দেখে তুমি আবার বাড়িতে গিয়ে একটু ট্যাব দেখো, তোমার ফোন দেখো, কিন্তু ফোনটা কিন্তু আমার মনে হয় ইট ইজ ট্রেনিং ইউ। সেই পিরিয়ডটা তুমি জাস্ট বুকস, তোমার যে বইটা তুমি এত 1 বছর ধরে পড়ছো, সেগুলো দেখো। তাহলে এখানে 2 স্পাইনাল কর্ড থাকছে, তোমরা স্পাইনাল কর্ডটা দেখবে, তারপরে মানে স্পাইনাল কর্ড উইদাউট দি ব্রেইন। And second thing, I have kept 2 slides, histological slides. You please see it. এখান থেকে বেরিয়ে ওখানে দেখে নিলে, এমনি করে দেখে, এমনি করে ব্যাগ কাঁধে করে দেখবে না। এটা তুমি যখন পরীক্ষা দেবে, এবার কি হবে, যে কোনো অ্যাকশন তোমরা করছো একবারে ক্যালকুলেটিভ, ইউ হ্যাভ টু বি ক্যালকুলেটিভ, একবারে মানে অঙ্কের মতো তোমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে, ঠিক আছে? নাও দিস ইজ দি, এটা আছে তো নাকি? Now, the spinal cord is cylindrical in shape, present in the vertebral canal, gray matter and white matter, ends at the level of L2 vertebra, surrounded by meninges and CSF. This is the component of the spinal cord, basic component. Now, it is cylindrical in shape. It is protected. I told you that skeletal protection. And gray matter and white matter end at the level of lumbar 2 and surrounded by meninges and CSF. Next, coverings of the spinal cord, dura mater, arachnoid matter, and pia mater. The dura mater, arachnoid matter, and the pia mater. Next, now you see the dura mater, it is like now you see the diagram, the spinal nerve, the dura mater is cut open, and you see the arachnoid matter, and then the arachnoid matter is cut open to show you the pia mater. The spinal cord is proper. It is the this description is similar, and you have to, when you describe the brain, the arachnoid matter,
the dura mater, arachnoid mater, and the pia mater. Now that is the extension of the brain at the level of two vertebra, and it is richly supplied by blood vessels, the vertebral arteries, and the importance of cervical vertebra, importance with the anatomical difference that the cervical vertebra is vertebral foramina. যেমন এই তোমাকে জিজ্ঞেস what are this? How do you identify? লাম্বার ভার্টিব্রা থাকলো, সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা থাকলো, একটা thoracic vertebra থাকলো, you have to identify. Now cervical vertebraতে তুমি transversus ওখানে you will get foramina. So this is one idea what the vertebral artery is traveling. And you see when people are now, though it is protected so beautifully, but any small, you lift up a weight, a bucket of water, suddenly you get a backache and you get a disc prolapse. PID, prolapse intervertebral disc. Even PID in pelvic inflammatory disease in females. Now, though this is protected so much, but it is prone to injury. And you see, if you don't know that if you are driving a bike, suddenly one car comes and you head-on collision, then you might get a spine injury, and that might lead to your spinal cord injury. And immediately this type of patient is brought to you in the emergency, then you could resuscitate, give your IV infusion, antibiotics. These are the routine preparation, and then you quick you see any sensory loss, motor loss, manage coordinated. Then you see your neurological examination. Most of the things now, modern investigation. You go for some nerve velocity test, but that is at later stage. But immediately with a hammer, তোমাদের ব্যাগে থাকবে, সেটা দিয়ে তুই quick the jerks, all the movements, if it become placid or not, and also the sensory, if there is any sensory loss. This is one thing. Now next. Now dura mater, spinal dura mater extends from foramen magnum to the lower border of sacral 2. Now you have seen the occipital bone. You will see the foramen magnum. The occipital bone ta hoye geche to. Hoyeche? It is from there, the magnum, it is coming down. The dura mater is epidural space. Next. Now arachnoid mater, the thin membrane loosely in the spinal cord, it extends up to the lower border of sacral 2. Subarachnoid space, spinal cisterns, its wide subarachnoid space distal to termination of the spinal cord. Next. Lumbar puncture L3 and L4 spines. Thika it closely invests the spinal cord. It terminates at the lower border of L1 vertebra. Pia continues downwards at the phylum terminal. You will see it in the specimen. Next. Now you see the conus medullaris and phylum terminal. Now the phylum terminal, over there, the end of the spinal cord at the level of L1, and from L2,
3L5, sacrum 1, the lower end of the durameter tube. Now, phylum terminal, coxus. Now, in between, next. Now, special features of final pyometer, phylum terminal 15 to 20 centimeters in length, linear splendens and ligamentum denticulatum. Next. This is the cross section. Now you will see over here. Come by just function test, right? What? Yes, sympathetic system and parasympathetic system, right? So we will check. We will be doing some tests, and with those tests, we will check the integrity of autonomic nervous system. Matlab, we will check the integrity of sympathetic system, and also we will check the integrity of parasympathetic system. Okay. So there are plethora of tests to check our autonomic system. Some tests are important to check sympathetic system, and some other tests are for parasympathetic system. But there are some tests as well that checks both sympathetic and parasympathetic system altogether, right? Okay, so this will be a very short topic, and practically and truly it is a practical topic, right? Autonomic function test is a practical topic. So better we perform autonomic function test on a healthy individual or on a patient, and actually it would be easier if we do autonomic function test on some patient and demonstrate in front of yourself. Okay, but we thought your examination is already coming, right? And demonstrating autonomic function test for all 3 batches will take time, definitely, right? It will take time. But we will try to do some autonomic function test as well in our laboratory whenever we will get time, right? For your practical purpose and for your MBBS examination purpose, it is a demonstration topic. That means it is not a performance topic. You do not need to do autonomic function test on a subject or patient, but you need to answer some questions on an autonomic function test, and you need to identify some instrument related to autonomic function test, right? And you need to have the concept of autonomic function test, how to do autonomic function test. So this is the basic requirement. So we decided to take that topic in a lecture theater like this. Okay, so all of you, I guess all students are over here, although not. Okay, so we are proceeding to autonomic function test, which is a practical topic. Although we are taking it in a lecture class, it is a practical topic, right? And I will take a very short time for this. Hardly I will take 40 to 45. Okay, 240 to 245. Okay, so listen carefully. I will leave early. So autonomic function test. So what is the learning objective? Learning objective is we will perform autonomic function test in a given subject or patient, right? And aim is to examine the autonomic function test, right? Okay. Now autonomic nervous system, it is a portion of the nervous system that controls most of the viscera, right? It controls most of the viscera, right? Like heart, like lung, right? Okay. So particularly for visceral control, we have autonomic nervous system, and the major subdivision of autonomic nervous system you already know: sympathetic system and parasympathetic system, right? Okay. Now function, what are the major functions of autonomic function system, autonomic nervous system? It controls the arterial blood pressure or mean arterial blood pressure, right? Gastrointestinal motility and secretion, you know, the gastrointestinal smooth muscles, they are controlled by sympathetic system and parasympathetic system. And for arterial blood, for arterial smooth muscle or vascular smooth muscle, they are also innervated by the sympathetic system and parasympathetic system, you know, right? Okay. And urinary bladder emptying, okay, bladder contracting and bladder relaxing, the detrusor muscle, okay, they are innervated by sympathetic and parasympathetic system, right? And it also controls your sweating, your body temperature, and also to some extent sexual function like ejaculation. So these are controlled by autonomic nervous system, sympathetic system and parasympathetic system, and these 5 are the major functions of autonomic nervous system, right? And the features, what are the features of autonomic function system? You know, we told that there are 2 control systems in our body. One is the neural control and another is hormonal control, okay, endocrine control. Okay, so 2 different types of control system in our body. One is
neural control, which is mostly by the autonomic nervous system, and hormonal control or endocrine control. So, the major difference between endocrine control and autonomic control is that autonomic control is quicker, fast, right. So, it is rapid and intense, just like baroreceptor reflex. If you remember baroreceptor reflex, the efferent pathway is definitely the sympathetic system. Okay, you know, when there is baroreceptor response, right, when there is baroreceptor, from your cardiovascular physiology knowledge, you recapitulate, right. So, when our mean arterial blood pressure rises or mean arterial blood pressure falls, baroreceptors are activated or deactivated, and there is restoration of mean arterial blood pressure to previous value, and it occurs in seconds, right, it occurs in seconds. So, this is the feature of autonomic nervous system. The function is quick, rapid and intense, right. And in contrast to your endocrine system, in contrast to hormonal control, which takes days or months, right, which takes hours, days. Okay. So, the major features of autonomic nervous system is, number one, it is rapid and intense. The function is rapid and intense, and the centers are located within the spinal cord, mainly in the brainstem and hypothalamus, right, and it operates through visceral reflexes, just like baroreceptor reflex. Okay. So, it operates through a visceral reflex. Efferents innervate the organ through parasympathetic and sympathetic subdivisions, right, and most of the organs having dual innervation. Most of the organs are having dual innervation. মানে বেশিরভাগ organe sympathetic parasympathetic দুটো innervationই আছে. Say for example heart. Okay, heart is innervated by both sympathetic and parasympathetic system. Sympathetic system increases heart rate and parasympathetic system decreases heart rate, right. So, in most of the organ the function is quite opposite. Okay. And the balance between, it is very important, fifth point, the balance between sympathetic and parasympathetic subdivision is regulated on moment to moment basis by afferent inputs, right. So, take an example is example of your heart rate. Okay. So, if we take the example of our heart rate, which is controlled by our autonomic nervous system, and sympathetic, when there is sympathetic stimulation, your heart rate goes up, and during parasympathetic stimulation your heart rate goes down, right. And always there is a balance and there is a tussle between sympathetic and parasympathetic system, and your heart rate fluctuates on a particular value, right. So, say for example, if I ask you what is your heart rate, you measured and you told me that your heart rate is 80 per minute. Okay. But is it always 80 per minute? Now it is 80 per minute, but if you take a continuous 1 minute of ECG lead 2, you will check. I guess all of you know how to measure heart rate, how to calculate heart rate from an ECG strip. How to calculate heart rate from an ECG strip? Anyone? Yes, 1500 divided by RR interval. Okay, 1500 divided by RR interval. So, say for example, you know, RR interval is 15 small squares, 15 small squares, right. So, heart rate is 1500 by 15, that is 100 per minute. Okay. And if RR interval is 20 small square, so heart rate is 1500 divided by 20, that is 75 per minute. Okay. But in reality, if you take a 1 minute length of lead 2 tracing, okay, you calculate RR interval, right. So, say for example, we have taken a long lead of lead 2, right. So, right. So, you see the RR interval over here, you see 20 small squares. You see here it is 19 small squares, right. This will happen. So, here is 1500 by 19. Here you see it is by 23. So, which is actually the heart rate? Can you tell me what will be the actual heart rate? Because RR interval is changed bit to bit, right? For every bit RR interval is being changed. So, what is the actual heart rate?
No, there is no actual heart rate. Okay, the answer is there is no actual heart rate. So your heart rate is sometimes 75 per minute. In the next moment it is 76 per minute. In the next moment it is 78 per minute. In the next moment it is 74 per minute. Okay, so your heart rate keeps on fluctuating. Why this fluctuation is happening? Because of this tussle, because of this balance between sympathetic system and parasympathetic system. Your sympathetic system, there is a fight. Your sympathetic system is trying to increase your heart rate and your parasympathetic system is trying to bring down your heart rate, right? And this tussle is going on. Okay, this tussle is going on. So this is why bit to bit your heart rate is being changed, right? Everyone got it? Okay. Now what will happen if there is autonomic problem, right? Say for example, any disease that will cause autonomic neuropathy, right? Autonomic neuropathy, that means your autonomic nerves are damaged due to some disease process. And in India and worldwide, the most common cause is definitely diabetes, right? So in late stage of diabetes, there is autonomic neuropathy. That means sympathetic nerves and parasympathetic nerves are damaged. Do you remember the Erlanger and Grasser classification of nerve fibers? A alpha, A beta, A gamma, A delta, B and C. Okay, B and C are sympathetic fibers. Okay, B and C are sympathetic fibers, and C fibers are unmyelinated. They are the thinnest fiber. They are the thinnest fiber, right? Okay, so these B and C, they are autonomic fibers, and when these nerve fibers are damaged, we call it autonomic neuropathy, right? Autonomic neuropathy. Neuropathy means neurons. There are some pathological problem of the nerves, right? Or neuronal lesion. Okay, nerve damage is a neuropathy, right? So autonomic neuropathy. So there are lots of diseases that causes autonomic neuropathy. I am not coming to that, but in India and worldwide, most common cause of autonomic neuropathy is diabetes. Okay, so when there is autonomic neuropathy, so what will happen? What do you expect? This tussle between sympathetic system and parasympathetic system that causes your heart rate to change from bit to bit, that is lost, right? That is lost. Okay, so how to see this from simply by doing an ECG? Okay, simply by doing an ECG, you can check that the tussle between sympathetic system and parasympathetic system is lost. That means if you check RR interval, okay, so these are all RR intervals, right? This one is for example R1, right? Okay, now if you check interval, it is 20. You check R2, R3, 20, R3, R4, 20. What is happening? Everywhere it is 20. That means heart rate is fixed. Why fixed? Because there is no competition between sympathetic and parasympathetic system, because the nerve fibers are damaged due to the process of autonomic neuropathy, due to diabetes or any other disease that will cause autonomic nerve problem. Okay. So when your heart rate is fixed, every bit to bit, it is 75 per minute. There is a problem. Okay, there is a problem, and the problem is autonomic neuropathy. Okay, so normally in healthy individual, changing heart rate from bit to bit is a normal phenomenon, is a normal event, right? Is a normal event. If your heart rate is being changed from bit to bit, it is quite normal. Okay, it is quite normal. Your heart rate is being changed from bit to bit, right? And we call it heart rate variability. What do you call it? Heart rate variability or HRV. Heart rate variability or HRV. Okay. So heart rate variability is a normal thing, and that is supposed to happen in every normal healthy individual. Okay. And once your heart rate variability is present, that means your sympathetic and parasympathetic system are working properly. Clear? Everyone? Okay. So moving on. So you need to remember what are the tests for autonomic nervous system, what are the tests that we do
and what we can perform at a very simplest way, maybe at the bedside. Okay, what are the tests that we can perform to check the integrity of the autonomic function integrity of the autonomic system in a patient, right? Okay, so the test for parasympathetic system and the test for sympathetic system. Okay, test for sympathetic system is postural challenge test, or we also call it BP response to standing. You have already done it. Okay, postural challenge test or BP response to standing. That means what happens to blood pressure when someone stands up. You have already done it. Okay, you have already done it in your practical at the initial level, right? Okay. Next, head up tilt test. We also call it table tilt test. Table tilt test. Okay. It is heart rate response to passive tilting. Then sustained hand grip test. Sustained hand grip test, cold pressure test. Okay. So these four are the tests mainly for the sympathetic system. Okay. So how to check sympathetic system? With the help of these four tests. One is BP response to standing. Next, table tilt test. Third is sustained hand grip test. Okay. And next is CPT or cold pressure test. CPT or cold pressure test. Next is test for parasympathetic component. Okay. Basal heart rate variability. Basal heart rate variability, what we just discussed, HRV or heart rate variability. Okay. Basal heart rate variability, Valsalva ratio, heart rate variation with respiration, which is called EI ratio or expiration by inspiration ratio. Next, 30-15 ratio, which is heart rate response to standing. Okay, this one was BP response to standing. Now it is heart rate response to standing. Okay. Now we will discuss these tests, this plethora of tests one by one. Okay. Now some other tests. Okay. We are not going to discuss detail about these tests. These are very modern tests. Okay. Instead of doing complicated arrangement, these are modern tests nowadays being used. Okay. Nowadays being used in definitely in advanced setup, right? Because for this test we need high end equipment. Okay. Not with the help of a NIBP or electrocardiograph, right? Rather we need some high end devices to check. So these are modern tests or other tests. We will not explain in details. And these tests are sympathetic skin response, then QSAT or quantitative, okay, quantitative pseudomotor action reflex test, and laser Doppler velocimetry for skin blood flow. Because you know, for skin blood flow, our sympathetic and parasympathetic system is responsible, right? We will not discuss this test because these are very modernized tests, and for testing this skin response, sympathetic skin response, then laser Doppler velocimetry for the skin blood flow. To check these things, we need high-end devices, right? Okay. Now postural challenge test. Now I'll go fast. Postural challenge test, which is BP response to standing, because the response you already know while talking under cardiovascular system, we have already taught you, right? So what happens here? 5 minutes of rest in supine position, right? Next, basal blood pressure will be recorded. Okay, baseline blood pressure is recorded, right? Next, the subject is instructed to stand up without support and remain such for 2 minutes. Now, blood pressure recorded again. Okay, প্রথমে ব্লাড প্রেশার মাপলাম, 5 মিনিট রেস্টের পর, তারপর পেশেন্টকে স্ট্যান্ড করালাম, স্ট্যান্ড করিয়ে 2 মিনিট স্ট্যান্ড করিয়ে আবার ব্লাড প্রেশার মেজার করলাম, রাইট? Okay. Okay, so now what is happening? Due to standing, there is gravitational pooling of blood in the lower extremity and reduction in the venous return, which causes decrease in systolic and diastolic pressure, baroreceptor less stimulated, and BP returns to normal in 15 seconds. Okay, this is normal event. What is abnormal? If systolic blood pressure fall is more than 30 millimeter per mercury, 30 millimeter mercury, and diastolic blood pressure fall more than 10 millimeter of mercury, it is diagnostic of orthostatic hypotension. It is diagnostic of orthostatic hypotension. Next, head up tilt test. Okay, head up tilt test, see the arrangement first. Okay, so first the patient is supine. And we connect
the patient to NIBP or non-invasive blood pressure, okay, non-invasive blood pressure, and the ECG leads are also connected to the patient, right. So initially the patient is horizontal, right, patient is in the supine position. Now the table is tilted to 70 to 80 degree, okay, passively. The patient will not stand himself, not actively. Patient নিজে উঠে দাঁড়াবে না, পেশেন্টকে টেবিলের সঙ্গে ক্লিপ করে দেওয়া আছে, রাইট. Patient is tied with the table, okay, patient is tied with the table. Now the table can be tilted, right, okay, so that there is no effort from the patient, no muscular activity from the patient, right. So it is called table tilt test, table tilt test. So passive head up tilt test, head end টাকে elevate করব কত ডিগ্রি, 70 to 80 degree, okay. So this is the arrangement. Now mainly sympathetic function. What is the requirement? Apparatus needed, tilt table which is required, ECG machine is required, and non-invasive blood pressure measurement machine is required, right. The procedure is subject relaxes supine on the tilt table for 10 minutes with ECG and NIBP connected. Baseline heart rate and blood pressure are measured, right. Now position of the head side of the tilt table to an inclination of 80 degree from the horizontal, right, and immediately record heart rate and blood pressure, and then at 1 minute interval for 3 minutes. This is done, okay. Now what is the mechanism, what will happen? Again, changing position on the tilt table, pooling of 30% of the venous blood in the peripheral circulation, cardiac filling pressure, stroke volume decreased by 40%, okay. This would not happen if jodi patient নিজে উঠে দাঁড়াতো, তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা হতো না, right, because the muscular activity in the leg, mainly soleus, okay, gastrocnemius, they will compress, okay, whenever the patient is standing and the blood is ejected upwards, okay. So cardiac filling pressure and stroke volume decreased by 40%, and heart rate rises immediately due to withdrawal of parasympathetic activity and then due to increased sympathetic activity, right. It is very common test which is done to check the integrity of the autonomic function, because although it is majority due to sympathetic system, the initial part is also due to parasympathetic system, okay. The clinical significance for the diagnosis of multisystem atrophy and unexplained recurrent syncope, ঠিক আছে. কিছু কিছু লোক এসে বলবে যে আমি হঠাৎ হঠাৎ সাডেনলি অজ্ঞান হয়ে যাই, ঠিক আছে. তো তখন দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেশন, দিস ইজ দ্য আনএক্সপ্লেন্ড সাডেন রিকারেন্ট সিনকোপ, ওকে, unexplained recurrent sudden syncope. So with this patient we need to do table tilt test to check whether the autonomic circuit is okay or not, right. Okay, now sustained hand grip test, sustained hand grip test. Have you seen the hand grip dynamometer ever? Hand grip dynamometer. So let me show you, okay, let me show you the dynamometer. So this is the hand grip dynamometer. So there is a spring over here, right, there is a spring over here, and as you pull it with force, right, its arm moves, right, and it shows you know the force you are applying, okay, it shows the force you are applying, okay. So 0, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 45 kg, okay. Here the force is almost 45 kg, right, clear. Okay, so this is hand grip dynamometer. We also have this hand grip dynamometer in our department, physiology department. I'll show you at a convenient time. Okay, so what is happening in sustained hand grip test? So baseline blood pressure and heart rate are recorded. Baseline heart rate and blood pressure when the patient is resting, it is recorded, okay. Now the subject is asked to grip the hand grip dynamometer maximally with his dominant hand, okay. মানে dominant hand মানে usually on right hand, ঠিক আছে. dominant hand এ আমি hand grip dynamometerটা প্রেস করব with maximum force যতটা পারি, ঠিক আছে. with maximum force I will pull it, right, and I will check the highest value, the maximum force I can apply, okay. I will check the highest value. I will take 3 readings, I will take 3 readings, and the maximum of these 3 readings will be taken, right. Okay, now the hand grip dynamometer is maintained steadily at 30% of maximum voluntary contraction as long as possible for up to 2 minutes. That means, say for example, আমি 45 kg অবধি পুল করতে পারছি, রাইট. এটা আমি প্রথমে দেখে নিলাম। নাও এটার 30%, এটার 30% ফোর্স আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, মানে 15 কেজি। ওকে, মানে 15 কেজি। এবার 15 কেজি পুল করে আমি হোল্ড করে রেখে দেবো, রাইট।
45 kg তো আমি ম্যাক্সিমাম ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি, দ্যাট আই ক্যানট হোল্ড at a in a fraction of second I can do that, right? But I can do 1/3, it is almost 30%, okay, that is 15 kg around, okay, so 15 kg আমি পুল করব, 15 kg পুল করে I will hold যতক্ষণ রাখতে পারি, right? Okay, as long as possible and up to 2 minutes. Okay, now blood pressure and heart rate is recorded again every minute in the contralateral arm. যে হাতে আমি করছি হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটার তার উল্টো হাতে ব্লাড প্রেশার আর পালস আরেকবার চেক করব, রাইট? And the normal response is increase in diastolic blood pressure more than 15 millimeter of mercury and rise of heart rate by 30%. This is normal response. So what is the mechanism? Rise in diastolic blood pressure, it is purely due to increased sympathetic activity. Rise in heart rate due to decreased parasympathetic and increased sympathetic activity, and these responses do not depend on age. It should happen in all age groups if the system is normal, autonomic system is normal. Now cold pressure test, again basal blood pressure is recorded and the subject is asked to place the hand in cold water 4 degrees centigrade for 2 minutes. Okay, 4 degrees centigrade জলে হাত ঢুকিয়ে 2 মিনিট বসে থাকবে, right? Okay, now the BP is recorded in the contralateral arm, অন্য হাতে blood pressure measure করব immediately after placing the hand in cold water and thereafter every 30 seconds until BP returns to the previous level. ঠিক আছে, ঠান্ডা জলে হাত ডোবালে ব্লাড প্রেশার বাড়বে, সেটা যতক্ষণ না নর্মাল আসছে ততক্ষণ আমি এভরি 30 সেকেন্ড ব্লাড প্রেশার মেজার করতে থাকবো। ওকে, ইট ইজ ইউজুয়ালি ডান বাই দি মেশিন। ওকে, ম্যানুয়ালি ব্লাড প্রেশার মেজার করতে গেলে ওতেই 1 মিনিট টাইম লেগে যাবে। So maximum increase in systolic and diastolic blood pressure recorded, and the normal response is increase in the systolic blood pressure by 20 millimeter of mercury and increase in diastolic blood pressure by 10 millimeter of mercury. So what is the mechanism? Afferent limb of the reflex is somatic fibers and the efferent by sympathetic fibers. So this is a test classically for sympathetic system only. Okay, this test is the only test which checks only the integrity of the sympathetic system, and it requires standardization for age and gender. Now basal heart rate variability we just discussed over here. Okay, basal heart rate variability. So make the subject lie down for 5 minutes, we have already talked about it, and lead 2 of the ECG is recorded for 1 minute. Okay, the minimum and maximum RR interval is identified and converted into heart rate. Okay, তাহলে এখানে যদি দেখি আমি সবচেয়ে কম হার্ট রেট দেখেছি 19 আর সবচেয়ে বেশি হার্ট রেট দেখেছি 23, সরি RR interval, সবচেয়ে ছোট RR interval দেখেছি R3 and R4, this is 19 and this is 23, this is maximum RR interval and this is minimum RR interval, right? তো সেখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম and minimum হার্ট রেটটা ক্যালকুলেট করে নেব। Okay, now 30:15 ratio, 30:15 ratio, heart rate response to standing. Okay, again the subject is asked to supine for 5 minutes, now asked to stand erect unaided. Okay, erect unaided মানে নিজে থেকে উঠে দাঁড়াবে with his own effort, the patient's own effort, কোনো tilt table কিছু ইউজ হবে না, right? As quickly as possible while the ECG lead 2 is being recorded, মানে ইসিজি লিড 2টা লাগানোই থাকবে, ঠিক আছে, ইসিজি কেবল খুলবো না, সেই অবস্থাতেই পেশেন্ট উঠে দাঁড়াবে। ওকে, ওকে, দ্য রেশিও ইজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ দ্য রেশিও অফ ম্যাক্সিমাম আরআর ইন্টারভাল অ্যারাউন্ড 30তম 30th বিট টু মিনিমাম আরআর ইন্টারভাল অ্যাট অ্যারাউন্ড 15th বিট। ওকে, হার্ট রেট বেশি হবে মানে আরআর ইন্টারভাল কম হবে, হার্ট রেট কম হবে মানে আরআর ইন্টারভাল বেশি হবে, রাইট? সো 30th বিট অ্যান্ড 15th বিটে RR ইন্টারভাল কত হচ্ছে সেটা আমরা রেকর্ড করে নেব ফ্রম ইসিজি, এগুলো কম্পিউটারাইজড ইসিজি মেশিন থেকেই হয়, রাইট? ওকে, অ্যান্ড দ্য নর্মাল রেশিও ইজ মোর দেন 1.21. ওকে, নর্মাল রেশিও ইজ মোর দেন 1.21. What is the mechanism? Again, standing, gravitational pulling of blood to lower extremity, decrease venous return and stroke volume, baroreceptor less stimulated and there will be tachycardia. Heart rate reaches maximum at 15th bit. Okay, maximum heart rate at 15th bit, that means RR interval will be short and then slows down to stable at the 30th bit. 30:50 ratio is the measure of parasympathetic function which decreases with age. Okay, it is a perfect measurement of parasympathetic function. It is very common test which we do for testing autonomic function, testing parasympathetic activity.
Clinical significance, postural orthostatic tachycardia 30:50 ratio is less than 1.01 or heart rate fails to decrease from 15th to 30th beat following standing from supine position. Okay. Normal more than 1.2 or 1.04 এর নিচে হলে মানে definite there is problem with the parasympathetic system, মানে parasympathetic failure or parasympathetic dysfunction. Okay, Valsalva ratio. Okay, Valsalva ratio. What is Valsalva ratio? It measures both parasympathetic and sympathetic system. Parasympathetic both afferent and efferent pathway, and sympathetic part is efferent pathway in Valsalva maneuver. Valsalva ratio assesses more parasympathetic function. এটা parasympathetic function টা বেশি দেখে, sympathetic system টা কম দেখে, right? তো এটা কিভাবে করা হয়? So subject is asked to sit in semi-recumbent position and asked to blow air through a mouthpiece connected to a mercury manometer and maintain an expiratory pressure of 40 mm of mercury for 15 seconds. Okay, তাহলে পেশেন্টকে একটা মাউথপিস দেওয়া হচ্ছে, রাইট? পেশেন্টকে একটা মাউথপিস দেওয়া হচ্ছে, সেই মাউথপিসটার মধ্যে পেশেন্ট ব্লো করছে, রাইট? আর সেই মাউথপিসটার সঙ্গে একটা ম্যানোমিটার কানেক্টেড আছে, একটা ব্লাড প্রেশারের মেশিন কানেক্টেড আছে, ঠিক আছে? তাহলে আমাকে ব্লো করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? কন্টিনিউয়াস ব্লো করতে হচ্ছে যাতে 40 mm of mercury প্রেশারটা যাতে ধরে রাখতে পারি। ওকে, while the nostrils will be closed, right? Asked to blow air through a mouthpiece connected to a mercury manometer and maintain an expiratory pressure of 40 mm of mercury for 15 seconds. 15 সেকেন্ড ধরে ব্লো করতে হবে, মাঝখানে ছাড়লে হবে না। ওকে, so I'll blow on a pipe which is connected to the manometer. Okay, so এই প্রেশারটা এতটা হবে যেন 40 mm of mercury কলামটা তুলতে পারে, রাইট? এটা করে যেতে হবে 15 সেকেন্ডস ধরে। ওকে, okay, now the subject practices the maneuver. Okay, এটা সাবজেক্ট মানে পেশেন্ট ইউজুয়ালি একবারে পারে না, বারবার প্র্যাকটিস করে নিতে হয়। Okay, subject practices the maneuver very well and the test is performed thrice, তিনবার করা হয়, allowing adequate time between and mean values result. ECG is monitored throughout the test. যতক্ষণ ধরে ওটা করবে ততক্ষণ আমি তার ইসিজিটা রেকর্ড করব। ওকে, ইসিজি, ব্লাড প্রেশার, এনআইবিপি, পালস, এগুলো সব রেকর্ড হবে। ওকে, now see this. Take the blood pressure curve, it will be like this, and if we take the heart rate curve, it will be like this. So it has got a phase 1, it has got a phase and phase 4, right? Okay, so blood pressure and heart rate changes during different phases of Valsalva maneuver. Okay, during different phases of Valsalva maneuver, and the Valsalva ratio is, this is the Valsalva ratio, the longest RR interval during, longest RR interval means shortest heart rate. Longest RR interval means shortest heart rate. Okay, and shortest RR interval means longest heart rate. Okay, highest heart rate. Okay, so you see this longest RR interval phase 4, RR interval of phase 4 by phase 2. Okay, so phase 4, this one is phase 4. So phase 4 down or by phase 2. এখানে heart rate বেশি, এখানে heart rate কম। ওকে, এই heart rate by এই heart rate। ওকে, আমরা RR ইন্টারভালটা মেজার করছি। ওকে, সো লংগেস্ট RR ইন্টারভাল বাই শর্টেস্ট RR ইন্টারভাল। ওকে, নর্মাল ইজ মোর দ্যান 1.45, normal is more than 1.45 and abnormal is definitely abnormal if it is less than 1.2. That means failure of heart rate to increase during strain is due to sympathetic dysfunction, and failure of heart rate to decrease after strain release is due to parasympathetic dysfunction. Okay, now in expiration by inspiration ratio, subject is allowed to lie down for 5 minutes with ECG leads connected. Now ask the subject to take deep inspiration and expiration, each lasting for 5 seconds. 5 seconds ধরে inspiration করবে, 5 seconds ধরে expiration করবে, and সেই সময় ECG টা continuously আমরা রেকর্ড করব, right? ECG lead 2 is being recorded. Now the ratio of mean of 6 RR interval during expiration divided by mean of 6 RR interval during inspiration, it is taken. Okay, and the normal expiration by inspiration ratio is more than 1.2 in the age group of 21 to 25, and it decreases with age. Inspiration increases and expiration decreases heart rate, which is called sinus arrhythmia, and it is mediated by parasympathetic innervation of the heart, and heart rate response to deep breath is a classical parasympathetic function test. Okay, so EI ratio is a test mainly for parasympathetic activity, right? That's it. Okay,
So for your level, question is what are the tests for sympathetic? I'll share this PPT by today, okay, as because it is not given in your book. Okay, so question for you is what are the tests? What is autonomic function test, and what are the tests to check sympathetic function, and what are the tests for parasympathetic function? And little bit of more detailing on Valsalva ratio, which is required, right? What is Valsalva ratio and what is Valsalva maneuver, and also little bit on heart rate variability. Okay, heart rate variability. Remember, heart rate variability is the normal thing. Your heart rate varies from beat to beat, and if your heart rate is not varying from beat to beat, it is fixed at 72 per minute or 80 per minute. If it is fixed, then only it is normal. That means your sympathetic parasympathetic system is not working, or there is a dysfunction in the sympathetic or parasympathetic system. Okay, as because in a normal healthy individual there is always a tussle between sympathetic system and parasympathetic system. Sympathetic system is trying to increase your heart rate and parasympathetic system is trying to decrease your heart rate. Your heart rate is always fluctuating, and this is absolutely normal. When your heart rate is fixed, this is abnormal. Okay, and it is diagnostic of autonomic dysfunction. Okay, and we can check autonomic dysfunction in detail by doing very common tests like table tilt test, like Valsalva maneuver, 30-15 ratio, expiration by inspiration ratio. These are very common tests done to check for autonomic dysfunction. But nowadays some modern tests are coming like sympathetic skin response, like Doppler velocimetry of skin blood flow. Okay, these are nowadays being done in advanced setup. But for these tests we need high-end equipments. Okay, chalo, thank you. So far what you have studied is in the laboratory, right, where the biological samples are tested for particular parameters, say for lipid profile, thyroid profile, then liver function test, kidney function test, etc., etc. So all these tests are done in a laboratory called clinical chemistry or clinical biochemistry laboratory. Okay? In India they are called under one roof pathological laboratory, because the same laboratory also utilized for assessment of pathological samples too. So for example sputum, for example urine, routine examination, urine microscopic examination, histopathology, ISC, etc., etc., serology, correct? All these. Now, in the clinical chemistry laboratory or clinical biochemistry, where actually the biochemistry is utilized, the knowledge of biochemistry is utilized, that is a measurement process or procedure for measurement of different parameters. Now, whatever work we perform in our life, there should be a quality check. Suppose you are studying, so if you do not maintain the quality of your studies, then what will happen? Supplementation, or supplementary examination. So how do you maintain the quality? So here comes the term called quality control. So whenever we perform any test in laboratory, we must look after few points regarding the assay, regarding the test procedure, regarding the whole system of generating a report to maintain a quality check. This quality control is very, very essential, and it is necessary for any small, medium or large laboratory. All right. Now, to describe it in nutshell, you must remember few things. This is very difficult topic. First of all, it is very difficult to understand what is quality, then comes control. So we will come to that slowly. We will try to put some light so that you get a little bit more interest after, so that after passing you can take these subjects as your post-graduation degree. So basically quality control is done by two ways.
internal and external. Internal quality control means which is done within the laboratory itself, and external quality control means where we take help from outside laboratories or outside institutions. Right? These are two gross differences, but now we will see what is called quality. Quality is not an accident. First, let me give you one example. Suppose a blood sample came for glucose estimation. Now, it is known or it is told that sample contains 100 milligram per deciliter glucose. Correct? So, in my instrument, in my laboratory, in my instrument, if I measure 1000 times, it must give 100 milligram per deciliter if the procedure and instrument is everything is all right. Right? But if I get it 100 in the first go, that means my quality is very fine. No. Whether I am getting the same value again and again, that also matters. কি বলে বোঝা যাচ্ছে? বারবার টেস্ট করে যদি আমি একই ভ্যালু পাই তবেই সেই ভ্যালুটা ম্যাটার করে। আদারওয়াইজ আমি জাস্ট পেয়ে গেলাম, একবার 100 পেয়ে গেলাম, ও বলেছিল 100 আছে, তাই 100 পেয়েছি, ভালো। পরের বার মাপলাম 90 আসলো, হ্যাঁ, তারপরে মাপলাম 180, আরে তাহলে কি আমি 100 যেটা এসছে সেটাকে বিশ্বাস করতে পারবো? ক্যান আই ট্রাস্ট দ্যাট 100 which came first is correct? No. So that is the thing. It is not an accident. Quality is not an accident. Accidentally you get it perfect, that will happen once in a blue moon. But here in laboratory we are testing hundreds and thousands of samples every day. So what keeps us sure about what we are doing? We are correct in it. We are doing the right thing. Right? So here again two department comes. One is quality control and is quality assurance. Remember, quality assurance, two department comes. In a laboratory, to produce a quality report, there are two departments involved. One is QC department, another is QA, quality assurance department. Correct? Just remember these terminologies. Try to understand them, that's all. Now, what is the quality? Say, it is always a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. High intention. ঠিক আছে, টেস্ট এসছে, কার টেস্ট এসছে? ছাত্র কার টেস্ট এসে করে দে। স্যার করবো না এটা, না করতে হবে, লিখে দে। দেখি কত আছে স্যাম্পল, দেখি লেখ, বিলিরুবিন 0.8, ডাইরেক্ট 0.6, হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় কি করলাম, তারপরে বেসিনে ফেলে দিলাম, এটাকে বলে বেসিন টেস্ট, মানে উইদাউট পারফর্মিং এনি টেস্ট। So first thing is whether I have the intention to make it correct or not. যে স্যাম্পেলটা আসছে সেই স্যাম্পেলের যে ভ্যালুটা প্যারামিটারটা টেস্ট করতে বলা হয়েছে আমাকে, তোমরা প্রত্যেকে একজন সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল, ইউ অল আর সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল, বাট ওয়েন উই আর রিসিভিং 100, 200, 300 samples. So that much integrity should be there that every time I test a sample, I must think what happens if the sample belongs to my family members. Can I be careless enough? যদি ওই স্যাম্পলটা আমার পরিবারের কারো হতো, আমি কি কেয়ারলেস হতে পারতাম? তাহলে অন্যের ক্ষেত্রে আমাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড হাই ইন্টেনশন। রাইট? কারণ আমার পরিবারে যদি কারোর ভুল রিপোর্ট আসে, তার জন্য তার চিকিৎসা ভুল হবে, ট্রিটমেন্ট ভুল হবে, তাই তো?
ঠিক তাই অন্য একটা লোক একইভাবে মারা যাবে। তো আমাদের একটা কি দায়বদ্ধতা আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে। তার থেকে জন্ম নেয় হাই ইন্টেনশন, যে আমি কেন করব, কেন ওটা ঠিক আসছে না, আরে বাবা 100 জায়গায় 90 এসে কি যায় আসে, ছাড় তো রিপোর্ট, কেন? তখনই আমি চেষ্টা করব যখন আমার সেটা হাই ইন্টেনশন থাকবে। এবার মনে করো আমার খুব ভালো ইন্টেনশন আছে, হাই ইন্টেনশন আছে, আমি এভারেস্টে উঠবো ঠিক করলাম, এভারেস্টে আই থট আই ক্লাইম আপ টু এভারেস্ট, এইটা থাকতে হবে, সিনসিয়ার এফার্ট। মনে মনে ভাবলাম এভারেস্টে উঠবো, যে চা খেলাম, স্বপ্ন দেখলাম, ঘুমিয়ে পড়লাম, হবে? তো উই মাস্ট পুট ফরওয়ার্ড or put in sincere effort. এবার এফার্টটা দিলাম, ঠিক আছে, জুতো কিনলাম, বই পড়লাম, সবকিছু পড়লাম। নাও হোয়াট উই নিড, what is third one? Intelligent direction. Can I climb up to Everest alone? I need one guide, an expert who will opine what should I do. Correct? So intelligent direction. So in the laboratory, who will provide that? Correct? We. Last one, skillful execution. Are we doing the test properly? While collecting the samples, are we collecting the samples properly? While transport of sample, are we transporting the sample properly? Say for example, for ABG analysis, arterial blood gas analysis, the sample should be sent with a bent needle within the syringe and in a cold pack. Correct? P time, post-thrombin time, should be measured within 1 hour from extraction of the sample. Are we following these rules properly? That should be maintained. Correct? Skillful execution. Suppose a culture has been given, blood culture. Are we properly putting it into a blood culture? So skillful execution is also necessary. 4 things. First one, quality is not an accident. It is the cumulative effect of high intention, sincere effort, intelligent direction and যেটা বললাম deciliter, to bring it 100 or near 100, it is a duty of QC team. But QC team is performing the test after receiving the sample. Correct? But what happens if you see the steps in a laboratory? We visit a laboratory with the person from whom the sample to be taken and a prescription from the physician. What test to be done? To collect the blood, the sample, and he will write the name and details of the patient for that particular sample. Suppose 2 samples come, A Khan, A Khan. One is 32-year female, another is 42-year male. What happens if the samples are exchanged? So, who will look after which A Khan we are doing a test for? For that, there is a team called QA team. These personnel are higher personnel
who will look after the whole system from the collection of the sample till the dispatch of the report. All this. Okay? So that team is called quality assurance team. Quality is the degree to which a set of inherent characters fulfills the requirement. এটা a quality definition from physics. তাই না? দেখিস কি লেখা আছে, তাই না? তো এখন সবার অবস্থায় মাথার উপর ভাবছেন কি, তাই তো? ঠিক তাই। So it is about a very boring subject যেটাতে খুব হাই তোলার খুব প্রবণতা আছে, কিন্তু এটা এতটাও বোরিং নয় যখন তুমি নিজে বিশ্বাস করবে যে তুমি যখন তোমার বাবার একটা বা মায়ের একটা স্যাম্পেল ল্যাবে টেস্ট করতে দিয়েছো, সেই ল্যাব কি করে টেস্ট করে সেটা যদি তুমি না জানো, টেস্টের রিপোর্টটা কোনোদিনও বিশ্বাস করতে পারবে না, তাই না? তো সেই জন্যই এইটা জানা খুব জরুরি। অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান ইউ মাস্ট নো in what way the test might go wrong, because when a sample result comes in the form of report and it is not matching with your diagnosis, then who will be in problem? Obviously the patient will die, right? Now there are two words called precision, another is called accuracy. Suppose a sample comes with glucose 100 milligram per deciliter, correct? The 100 is denoted by the center dot here, okay? Now this is imprecise, means for 5 times we have performed the lab, in the same lab we have performed 5 times test. One has come 82, another has come minus 78, minus 78, another has come 110, like that, all sorts of values. So this is imprecise. We cannot make out which value is correct. We don't know. This value is most correct, but how do I know which one is correct? We are getting only these values, correct? It might be more than 100, it might be less than 100. Suppose it is 25 less than 100, 75, and suppose 25 more than 100, 125. What is the gap? 50. In one result the person is non-diabetic, in another result person is pre-diabetic or diabetic, right? We'll see. So this result will what? Will form a puzzle. Now here this is precise but inaccurate. Means every time we do, we are getting 82, 85, 83, 82, 85, 83, like that, or 95, 96, 95, 96, like that, or 105, 106, 107, 105, 106, 107, like these values we are getting, but we are getting very close, narrow range. So these kind of results are called, this is precise. That means you have technique, the method, the instrument, the reagent which we are using is giving a precise result, but still we don't know whether it is correct or not. The third one is an example of being precise as well as accurate. It should come 100. Suppose the values have come 98, 101, 102, 99, 102. Not a single value came 100 dot, but still they are very close to the accurate value 100. How do we know what is the accurate value? When we take the sample from outside, means
external quality control. Jol kha. Drink water. Correct? So by these are the three conditions where one is imprecise, one is precise, that is producing same values again and again, but away from the accuracy. And accurate means producing the same value, correct value. Okay, we will just bypass these topics. What are the different variations during our quality control? एक लिख रखो. Analytical variation, biological variation. Quality control, analytical variation are biological variation. Analytical মানে the test procedure. টেস্ট করলাম এই প্রসিডিওরটা ঠিক হচ্ছে না, ওই প্রসিডিওরটা কাছাকাছি হচ্ছে, দুটো প্রসিডিওর আলাদা, টু ডিফারেন্ট প্রসিডিওর্স, টু ডিফারেন্ট টেস্ট মেথড, two different regions from the different manufacturer. Biological variation, we all are human beings, but are we having same amount of albumin, total protein, calcium in our body? No. So this is biological variation. We cannot compare my value with someone else. That means if my value is 100 is sugar, every human being should have 100. No. So this is called biological variation. So biochemical measurement vary for two reasons, namely analytical variation and biological variation. Now biological variation can be managed by providing a range. Say range of normal level of total protein 6 to 8 grams per dl. Correct? So within this range it is normal. Now we come across a situation. What determines diabetes for a patient? The fasting glucose level measured in the laboratory. Do you agree? Okay. Now a person along with the prescription written by you goes to 3 laboratories, lab 1, lab 2, lab 3. All the laboratories are good enough, well known, of same level. The lab 1 gives the result less than 110 milligram per deciliter. Lab 2 gives more than 110, and lab 3 gives more than 126. The patient comes to you with 3 reports. What will be your diagnosis? Can anyone, can anyone do that? So now see how important to maintain quality control. How much is difference? কতটা ডিফারেন্স হয়েছে? Suppose this is 110 to 126 and 100. What is the difference? Less than 10%. Less than 10% difference. But the interpretation changes a lot. That means less 10% mistake also we cannot afford. We cannot afford even 10% mistake. If we do so, this will happen. Correct? How do I know? How do you know? A physician. Now suppose you say, what I have done is 99% correct. Is good or bad? Good. How many of you think it is good, satisfactory? Correct? In France, not in India. In India, numbers will be further larger.
1% error in 14 minutes without water or electricity. In India, it is normal. 50,000 parcels lost by postal services. More than 1 lakh is lost per day here. Never found. And this happens when in France, it is only 1% error in the work, whatever work they are doing. This is C, this is far more dangerous. 22 newborns. While taking out from the mother's womb, it will fall from the hand. If you are 1% incorrect. This happens every day with canteen. And we are still surviving. Nothing will happen. I told this is not India. In India, this number will be less. Because no one will get affected. We are already habituated to having contaminated. After seeing the Golghar restaurant, the kitchen, how many of you can, anyway. 3 bad landings at Orly, Paris airport. In air traffic and control system, they fall apart if there is only 1% error. So these many things will happen. Effect of 1% error. Who is having 10% loss? The patient. You are a very good surgeon. You are 99% correct. So your success rate is 99%. Only 1% unsuccessful. But the patient dies 10%. The mother loses his child. The daughter loses her father for your 10%. For your correct. So anyway. Now, what are the errors in laboratory? Laboratory errors. If we want to do it well, we must know where we go wrong. So first, what are the errors in laboratory? There are 3 stages of error: pre-analytical, analytical, and post-analytical. See, what do you mean pre-analytical is given? Correct? So, for example, analytical means before we go for testing. That is, suppose you give a prescription to a patient for lipid profile. Correct? I run a lab, the patient comes to me. Oh, lipid profile, fine. So there are few rules for patient preparation for performing this test. What is that? The patient must be having 12-hour fasting. Correct? So what should I ask first? Are you in 12-hour fasting condition? And say yes. Then we take the sample. Then she says her name is A. Khan. While writing, by mistake, I write the gender instead of female, male. My mistake. These are all transcriptional error. These are all pre-analytical error. So the report comes, it comes as A. Khan, male, 32. Patient is A. Khan, female 32. Or female 52. I write 32. All are wrong. Correct? 2 samples come from 2 different words. M. Bashir, M. Bashir. By A. Das, B. Das. A. Das from ICCU 1, B. Das from ICCU 1. Bed number 22, bed number 26. Bed number 22 report goes to bed number 26, bed number 26 report goes to. So these are pre-analytical error for which patient is going to suffer. Then
suppose for some test it is required to run the centrifugation for 10,000 RPM for 5 to 8 minutes. But due to lack of fund, our lab has purchased 5,000 RPM high speed containing centrifuge. We run it for 5 minutes only. If you run it for more, results will vary. Say for example, in some cases FT4 will vary if we do not centrifuge it for 10,000 times RPM. Now, who is going to tell you all this? An expert. Tomorrow, one of you will be. Correct? That is a intelligent direction. When result is not matching, then they will come to us. Then we are the person, we must find out where the mistake has taken place and then rectify it. Right? Next is analytical. Sample transport I told. Suppose it is supposed to be carried by a cold pack. Without cold pack you are transporting, the value will come less for ABG analysis. Yeah. Testing review. Testing review means it has to be done total protein. You have done microalbumin. Test is different. Lab interpretation. The values we have got from the test, but the normal results or normal levels is written wrong. Laboratory reagents has expired, so the result has come less or more. Correct? All these comes under analytical error. What is post-analytical error? While reporting. It happens once. A very funny incidents. One person came with an X-ray report quite late in the evening in the laboratory and said, see, this is not my X-ray plate. Well, same A Bosak. One is Anjan Bosak, another is Anjana Bosak. Correct? Can you guess what mistake was there? The X-ray plate of chest X-ray plate of Anjana Bosak went to Anjan Bosak. And man was surprised to find he has grown extra lump on the chest. Right? But anyway, the person was intelligent enough to understand that it is not his but someone else's report, so he came. This is an example of post-analytical error. So errors are of 3 types: pre-analytical, analytical, and post-analytical. Right? Try to remember these stages and 1 or 2 points. Now, size-wise, what is the extent of error in normal laboratory? See, what is the biggest wheel here? Pre-analytical. So, maximum error occurs in pre-analytical region. That's why whenever a sample result comes little bit of weird, we first go for checking the pre-analytical step. The smallest is yellow one, post-analytical error. Correct? Types of quality control. Types of quality control. Give the heading. Types of quality control. Number 1, external quality assurance. Another is internal quality control, IQC and EQA. EQA. External quality assurance and internal
quality control. What is IQC? It is performed by the individual laboratory within the laboratory facilities. It must run the control values, standard samples every day, check the reagent, check the temperature. Suppose the instrument is to be run at the temperature 22 degrees Celsius. In a summer day like this, it is 40 outside. We must assure before switching on the machine that my laboratory AC is providing 22 degrees Celsius temperature or not. So we must have a thermometer in the laboratory to check the room temperature. Suppose we are supposed to store a sample at 4 degrees Celsius in the refrigerator. Are you sure the refrigerator is giving 4 degrees Celsius? We must have a thermometer inside the refrigerator too. So these are the points where there are many points that are there, where we meticulously every day check whether anything has gone wrong or not before even switching on the machine. Okay? These all comes under, these all things, efforts, comes under internal quality control. The deeds, the efforts we put in are called quality control, and the person who oversees the overall process is called assurance. To oversee the whole process is called assurance. If it is internal quality control, then it is internal quality assurance. If it is external quality control, then the program is external quality assurance program. Could you understand the difference? Control means, suppose IQC means what? Are you maintaining the room temperature? Number 1. Are you maintaining the refrigerator temperature? Number 2. Have you checked the expiry date of reagent? Number 3. Did you turn on the instrument, and when you turned on the instrument, did you check the power supply, whether it is having an uninterrupted sine wave or not? Because if power supply fluctuates, the results will also fluctuate. Did you check that? So suppose there are 3 persons checking for checking these 3 steps. In short, we'll say. And one person, like me, a senior person, will collect the data from person 1, person 2, person 3, and assure that before switching on the machine, all these parameters have been checked and found to okay. Fine. So I am doing the work of quality assurance, and those 3 persons are doing the quality control. They are doing the work for particular parameters, particular factors, and I am overseeing all the factors. So I am giving quality assurance. After I say I give green signal, they are going to switch on the machine. Fine? Like this. What is SOP? Means standard operating procedures. What is most important in IQC? This particular chart, Levy-Jennings chart or LJ chart. Now suppose we are maintaining a particular parameter, glucose, and we are measuring every day. So before running the sample, I am running the control taken from different manufacturers. The control value I must put on a graph every day. On a graph every day. How? With their standard deviation value. Say for example, the sample control sample value should come 100 milligram per deciliter, but my test has given 92. So I will not write 92 in the graph. I will make out
or calculate the standard deviation for being 92 from 100, because it was 100, it came 92. So difference is 8. Putting that, there is a calculation for standard deviation. I will calculate standard deviation and then I will put the value in the graph. Similarly, next day it comes 105. Similarly, I will do same calculation for SD value, but this time this is positive because it has come more than 100. So it is plus SD and yesterday was minus SD. Like this, we draw a graph which is called LJ chart or Levy-Jennings chart. Now, this chart will give you an idea how your lab is progressing with a particular test. With a particular test, any one test, any one parameter, not all parameters. Jolka. Now, for that we come control. The control system, normally control we purchase from the different manufacturers, Biorad or other manufacturers, they provide their own control. The steps for implementing quality control: what is the obtain the quality material, run each control daily along with patient sample, or run each control 20 times over 30 days. And then we get several values. Those values have been put in the graph. The graph looks like this. The target value is mean 100, now 95, 90, this is actually they have given actual value, and this is SD. The calculation is different. Plus 1 minus 1 SD means 95 to 105. Within 95 to 105. Plus 1 SD, plus 2 SD within 90 to 100, 110, 10 difference, plus 3 SD more, 85 to 105, 15. So how far we can accept those results? Researchers say up to 2S, plus minus 2S we can accept for once, not for next day again. For once, for one day we can accept minus 2S or plus 2S. Ideally, it must not cross plus minus 1S. It must not cross. Correct? So this much defect, this much deviation or inaccuracy we can tolerate. For different parameters, we have different LJ chart. For blood glucose, different LJ chart. For blood urea, different LJ chart. For uric acid, different LJ chart. For TSH, different LJ chart. For FT4, for T4, for T3, for T3. For anti-TPO, for PCT, for pro-BNP, total protein, whatever it is. Estrogen, testosterone, whatever we estimate in the laboratory, there is a LJ chart for that. Correct? Now, how do you interpret the LJ chart? See, it's for 1 month. For 1 month, the chart is prepared for 30 31 days. Every month, new chart is started. When should I approve the test results and when should I not? How do you know? There are certain rules for reading this LJ chart. And those rules were given by a person called Westgard. They called the rules given by Westgard, they called Westgard rule. It is not Westgard. Check the spelling. Someone's name, Westgard, a person. He gave these rules. Correct? What are the rules? When should I approve the value? When should I should not reject it? There are many rules. 6 rules have been mentioned here. Westgard rules may be asked a short note. IQC,
may be asked a short note. EQA may be asked a short note. EQAS may be asked a short note. We'll discuss 2 or 3 points. Small, short way. 1 2s means whenever they cross 2s value, plus or minus, we reject it. We rerun the control, we check whether it is again correct or not. If we fail so, then we calibrate it. Calibrator means again it is rescaling. This is done, rescaling is done. Right? 1 3s, whenever it touches 1 3s, see 1 3s. This is 1 2s, 1 3s. Correct? Two 2s. Sometimes in 1 2s we can be little bit okay, fine. Let's see tomorrow. But in 2 2s means we must stop and again recalibrate the instrument with that particular parameter or reagent. Recalibrate. Whenever they fail LJ chart, these rules, the parameter should be calibrated, recalibrated. এই কথাটা মেনশন করবে. Whenever it fails Waisgard rules, the parameter is recalibrated. R4S. R4S means we'll see. Next you write 41S. Next you write 10x. These are the graphical representation of different rules. Quickly I will go to 1 2s means anytime violating plus or minus 2s point. 2 2s, 2 successive days coming more than 2s difference. Then we stop the test and recalibrate. 4 1s. See what is the difference? In one side, 1 2 3 4. It is going on like this. In one side only, it is undulating. How long we should tolerate? 4 1s. If 4 times it comes on the same 1s in one side, then we stop and recalibrate. 1 3s, any day, any time. If it comes 1 3s, 3 plus minus 3, recalibrate, stop testing. R4s, 4 times violating the rules. 1 2 3 4, recalibrate. These are levels of tolerance. Suppose if I slap her 3 times and Dev Mallo 3 times, what will happen? Will it produce same effect? She will die and he will get angry. Right? So it varies when we should follow, we should tolerate, or how long we should tolerate this variation. So it depends. This is a flow chart for maintaining Waisgard rule. When should we follow it? When we should not. When we can tolerate. What is the tolerance level? QC data means that LJ chart. If 1 2s, report result. 2 2s, 1 3s, R4s, 4 1s, 10s. 10x, we can produce report. We can tolerate this one. We can tolerate this one. We can tolerate this one. But we cannot tolerate this one, this one, this one, and this one. Is it clear? If it is 1 2s, we can tolerate.
If it is 10x, what is 10x you see? See? If we know, yes, this is a systemic error. That means it is showing error, but it is actually giving the correct value. How do you know? We can know. When we are doing performing tests every day, we can know that. Right? So for 10x also we can produce reports. See? 10x can produce report. But if it comes 13s, 22s, R4s, 41s, then out of control, take corrective action. Okay? So for 12s and 10x, it can be tolerated to some extent. We can release report, but not in other cases. So these are called 6 waistguard rule. Okay? Yeah? External quality control assessment. What is this? This is a program where we participate along with all other laboratories in the state or in the country. There are few organizations who produce samples of known value to them. We don't know what is the value. They send us the lyophilized samples to the laboratory, we purchase it, paying money, and then we perform it, the test, whatever parameters we want to perform, and then we submit the results to their website. After a couple of days or a couple of weeks, they give out the results. Then we can compare between our result and other laboratories who are participating in the same program, their results. Suppose when they made the sample, that time the glucose concentration was 100. Out of 100 laboratories participating in the program have reported 100 milligram per deciliter. They have reported nearest is 102. So actually, I have reported 104. So my value will be corrected with 95% CI, means that 95% people have said it is 102. So 102 is correct, not 100. And mine is 104. So my deviation is only plus 2. Correct? Only plus 2, means less than plus 1s. Pretty good result. Correct? But if it comes 78, so then it will count it from 78 to 102 or 80, means 22 it will be difference. Unacceptable. Correct? So this is called ECAS or External Quality Control Assessment. What do they do? A system for objectively checking the laboratory's performance using an external agency or facility. Usually a number of laboratories participate in this program and they compare within each other how good, how better, how best results they can produce. This is a mark sheet kind of thing produced in every month. Correct? What does it do? It is important for improvement. Particular parameter is coming low or high in every result. So we can dive deep into what is happening, what is wrong. We can change the reagent, we can change the lot, we can change the reagent from, we can take reagent from other manufacturer, we can test it, we can rectify it. Why should I do that? Because of high intention to produce a quality report, so that my son, my daughter, your father, your mother, or your spouse, they do not die at vain. That high intention is, for that high intention we are working. Right? To measure laboratory performance, how good the performance is, একটা ভ্যালু থাকে, বলা হয় +- 2 এর মধ্যে থাকে ভ্যালু পড়ে, Z value বলে, Z score বলে, Z score. Each laboratory is given a Z score for a particular parameter. If the Z score is within +- 2, it is acceptable, good.
within plus minus 1, excellent. Very, very good. Correct? Beyond 2, better luck next time. What are the steps of ECAS program? The ECAS sample is purchased, order is placed, it comes to a postal order in a powdered form, lyophilized form, then it is reconstituted in the laboratory, maintaining the proper conditions. Then we analyze it, then we send a report for evaluation, ECAS program, and they produce a performance report. The performance report comes to us, we see that, we check that, and we take necessary corrective action. এই স্টেপগুলো লিখে নাও। ইকাস শর্টকাট একবার এসেছিল, সজ্জম লেখ, ঘুমিয়ে পড়িস না। আমি আগেই বলেছি খুব বোরিং, ভেবে লাভ নেই। পরীক্ষা একটা কোশ্চেন এখান থেকে আসে। অ্যাকচুয়ালি পাস করার পর এটা করেই খেতে হবে, বুঝেছিস? সুতরাং এরপরে যখন প্র্যাকটিস করবি তখন ল্যাবগুলোকে বলবি আমাকে কাটমানি দেবেন না, দয়া করে টেস্টটা ভালো করে করুন। বলবি কেউ? আমি দেখবো কোন পাস করার পরে নিশ্চয়ই আমার এলাকায় কোথাও কেউ প্র্যাকটিস করবি, ঠিক নাম পাবো। অমুক ডাক্তার দেব মারল 50% কাটমানি চেয়েছে, সপ্তাহে 200 করে টিএসএস লিখবো, কিন্তু 50% দিতে হবে। বল দেব মারল, হ্যাঁ, বাহ, অনেস্ট ছেলে, স্বীকার করে নিল। এটা খুব নোংরা বিজনেস। যখন তুমি কাটমানি চাইবে বুঝবে সে ল্যাবরেটরিতে টেস্টে কোনো না কোনো জায়গায় একটা কম্প্রোমাইজ করছে। হলো, লেখা হয়েছে এটা 6টা স্টেপ। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, এই ফর্মুলাটা মুখস্থ করো, ছোট্ট কাগজে লিখে ঘড়ি মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবি, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড এগুলি আগে লাগতো, এখন এই মানে মোবাইল অ্যাপ এসে যাওয়াতে এখন আর লাগে না। আগে আমাদের নিজে হাতে করে করতে হতো, কিন্তু এখন আর করতে হয় না, এখন অ্যাপে ফেললেই বলে দেয়। সিবি, কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন, ঠিক আছে? তাহলে কি কি শিখলাম? কোয়ালিটি কাকে বলে, হোয়াট ইজ কোয়ালিটি, হোয়াট ইজ কোয়ালিটি কন্ট্রোল, হোয়াট ইজ কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স, what are the steps of internal quality control, what are the steps of external quality assurance program, what are different types of errors, pre-analytical, analytical and post-analytical, correct? আর কি এই কটা মনে রাখবে, আসলে এইটুকু লিখে এসো, ঠিক আছে? Any question?